Good morning, dear colleagues. Can I ask you to take your seats? Good morning. I am very pleased this morning to welcome the President of the European Commission. Can I please ask you to take your seats for this important occasion? I am very pleased to welcome the President of the European Commission, Ursula von der Leyen, to our European Parliament for the annual State of the European Union address. Over the last years, we have overcome a financial crisis, a pandemic. We have gone through Brexit and found new ways forward. We have stood up and stood firm against Russia's illegal and brutal invasion of Ukraine. We are addressing the climate emergency. We have disengaged from toxic Russian energy, and we have set the foundation for years to come. The European Union today is stronger and more united than ever before. The world is changing and Europe must adapt and change with it too. We must keep striving to make our Europe a place of equality, of opportunity, of access, of prosperity, where everyone can reach their potential. We must keep reforming. So we have come a long way, but even so, too many people across our union are still struggling. Too many women still face unfair barriers. Too many of our young people still face an uncertain future. We need to keep our people's concerns at the centre of all our actions. And to underline how we will do that, it is truly my pleasure to introduce the President of the European Commission to deliver her 2023 State of the European Union address, which for the first time, I am extremely proud to say, will be interpreted in international sign language. Dear Ursula, the floor is yours. Thank you very much, Madam President, Ministers, honourable members. In just under 300 days, Europeans will take to the polls in our unique and remarkable democracy. As with any election, it will be the time for people to reflect on the state of our union and the work done by those that represent them. But it will also be a time to decide on what kind of future and what kind of Europe they want. Among them will be millions of first-time voters. The youngest of them were born in 2008, the economic and financial crisis. As they stand in that polling booth, they will think about what matters to them. They will think about the war that rages at our borders, or the impact of destructive climate change, about how artificial intelligence will influence their lives, or their chances of getting a house or job in the years ahead. Our union today reflects the vision of those who dreamt of a better future after World War II. A future in which a union of nations, democracies, and people work together to share peace and prosperity. They believed that Europe was the answer to the call of history. And when I speak to the new generation of young people today, I see that same vision for a better future, that same burning desire to build something better, that same belief that in a world of uncertainty, Europe once again must answer the call of history. And that is what we have to do together. This starts with earning the trust of Europeans, to deal with their aspirations and anxieties. And in the next 300 days, we must finish the job that they entrusted us with. I want to thank this House
for its leading role in delivering on the most ambitious transformations this Union has ever embarked on. When I stood in front of you in 2019 with my programme for a green, a digital and geopolitical Europe, I know that some had doubts. And that was before the world turned upside down with a global pandemic and a brutal war on European soil. But look at where Europe is today. We've seen the birth of a geopolitical union, supporting Ukraine, standing up to Russia's aggression, responding to an assertive China, investing in partnerships. We now have a European Green Deal as a centerpiece of our economy and unmatched in ambition. We have set the path for digital transition to become global pioneers in online rights. We have the historic Next Generation EU, combining 800 billion euros of investment and reform and creating decent jobs for today and tomorrow. We have set the building blocks for a health union, helping to vaccinate an entire continent and large parts of the world. We've started making ourselves more independent in critical sectors like energy, chips and raw materials. I would also like to thank you for the groundbreaking and pioneering work we did on gender equity. As a woman, this means a lot to me. We've concluded files that many thought would be blocked forever, like the Women on Boards Directive and the historic accession of the EU to the Istanbul Convention. With the Directive on Pay Transparency, we have cast into law the basic principle that equal work deserves equal pay. There is not a single argument why, for the same type of work, a woman should be paid less than a man. But our work is far from over, and we must continue pushing for progress together. I know this House supports our proposal on combating violence against women. And here too, I would like that we cast into law another basic principle. No means no. There can be no true equality without freedom from violence. And thanks to this Parliament, to Member States and to my team of commissioners, we have delivered over 90% of the political guidelines I presented in 2019. Together, we have shown that when Europe is bold and united, it gets things done. And our work is far from over, so let's stand together, let's deliver today and prepare for tomorrow. Honourable members, 4 years ago, the European Green Deal was our answer to the call of history. And this summer, the hottest ever on record in Europe, was a stark reminder of that. Greece and Spain were struck by ravaging wildfires and were hit again only a few weeks later by devastating floods. And we saw the chaos and carnage of extreme weather from Slovenia to Bulgaria and right across our union. This is the reality of a boiling planet. The European Green Deal was born out of this necessity to protect our planet. But it was also designed as an opportunity to preserve our future prosperity. We started this mandate by setting long-term perspective with the climate law and the 2050 goals. We shifted the climate agenda to being an economic one, and this has given clear sense of direction for investment and innovation. And we have already seen this growth strategy delivering in the short term.
Europe's industry is showing every single day that it is ready to power this transition, proving that modernization and decarbonization can go hand in hand. In the last 5 years, the number of clean steel factories in the European Union has grown from 0 to 38. We're now attracting more investment in clean hydrogen than the United States and China together. And tomorrow I will be in Denmark with Prime Minister Mette Frederiksen to see that innovation firsthand. We will mark the launch of the first container ship powered by clean methanol made with solar energy. This is the strength of Europe's response to climate change. The European Green Deal provides the necessary frame, incentives and investment, but it is the people, the innovators, the inventors, the engineers who develop the solutions. And this is why, honourable members, as we enter the next phase of the European Green Deal, one thing will never change. We will keep supporting European industry throughout this transition. They can rely on that. We started with a package of measures from the Net Zero Industry Act to the Critical Raw Materials Act. With our industry strategy, we're looking at the risks and needs of each ecosystem in this transition, and we need to finish this work. And with this, we need to develop an approach for each industrial ecosystem. Therefore, starting from this month, we will hold a series of clean transition dialogues with industry. The core aim will be to support every sector in building its business model for the decarbonization of industry, because we believe that this transition is essential for our future competitiveness in Europe. And this is just as much about the people and their jobs today. Our wind industry, for instance, is a European success story, but it is currently facing a unique mix of challenges. And this is why we will put forward a European wind power package, working closely with industry and member states. We will fast-track permitting even more. We will improve the auction systems across the European Union. We will focus on skills, access to finance, and stable supply chains. But this is broader than just one sector. From wind to steel, from batteries to electric vehicles, our ambition is crystal clear. The future of our clean tech industry has to be made in Europe. This is our task. Honourable members, this shows that when it comes to the European Green Deal, we stay the course, we stay ambitious, and we stick to our growth strategy. And we will always strive for fair and just transition. That means a fair outcome for future generations to live on a healthy planet, a fair journey for all those impacted with decent jobs, and a solemn promise to leave no one behind. Just think about manufacturing jobs and competitiveness, the topic we're discussing a lot in these days. Our industries and tech companies like competition. They know that global competition is good for business and that it creates and protects jobs here in Europe. But competition is only true as long as it is fair. Too often our companies are excluded from foreign markets or are victims of predatory practices. They are often undercut by competitors benefiting from huge state subsidies. We have not forgotten how China's unfair trade practices affected our solar industry. Many young businesses were pushed out by heavily subsidized Chinese competitors.
Pioneering companies had to file for bankruptcies. Promising talents went searching for fortune abroad. This is why fairness in the global economy is so important, because it affects lives and livelihoods. Entire industries and communities depend on it. So we have to be clear-eyed about the risks we face. Take the electric vehicle sector. It is a crucial industry for the clean economy with a huge potential in Europe. But global markets are now flooded with cheaper Chinese electric cars. And their price is kept artificially low by huge state subsidies. This is distorting our market. And as we do not accept this distortion from the inside in our market, we do not accept this from the outside. So I can announce today that the Commission is launching an anti-subsidy investigation into electric vehicles coming from China. Europe is open to competition, but not for a race to the bottom. We must defend ourselves against unfair practices. But equally, it is vital to keep open lines of communication and dialogue with China, because there are also topics where we can and have to cooperate. De-risk, not decouple. This will be my approach with the Chinese leadership at the EU-China Summit later this year. Meine Damen und Herren Abgeordnete, in der Europäischen Union sind wir stolz auf unsere kulturelle Vielfalt. Wir sind das Europa der Regionen mit einer ganz besonderen Vielfalt an Sprachen, Musik, Kunst, Traditionen, Handwerk, kulinarischen Köstlichkeiten. Wir sind auch das Europa einer einzigartigen biologischen Vielfalt. Etwa 6.500 Arten kommen nur allein in Europa vor, nirgendwo anders auf der Welt. Im Norden Europas liegt das Weltnaturerbe Wattenmeer, ein einzigartiger Lebensraum der seltenen Tier- und Pflanzenarten, der ihnen eine Heimat bietet und für Millionen von Zugvögeln überlebenswichtig. Und mit der Ostsee haben wir das größte Brackwassermeer der Welt. Nach Süden schließen sich europäische Tiefebenen an, die von großen Mooren und Feuchtgebieten geprägt waren und sind. Diese Regionen sind wichtige Verbündete gegen das Fortschreiten des Klimawandels. Geschützte Moore und Feuchtgebiete binden große Mengen an Treibhausgasen, sichern nationale Wasserkreisläufe, regionale Wasserkreisläufe und beheimaten eine einzigartige Biodiversität. Europa ist waldreich, von mächtigen Nadelwäldern im Norden und Osten über die letzten Urwälder von Eichen und Buchen in Mitteleuropa bis hin zu den Korkeichenwäldern Südeuropas liefern alle diese Wälder für uns nicht zu ersetzende Güter und Leistungen. Sie binden Kohlenstoff, sie liefern Holz und andere Produkte, sie erzeugen fruchtbare Böden, filtern Luft und Wasser. Biodiversität und Ökosystemleistungen sind für alle Menschen in Europa überlebensnotwendig. Der Verlust dieser Natur zerstört nicht nur die Lebensgrundlage, sondern auch das Heimatgefühl von Menschen. Wir müssen sie schützen. Und gleichzeitig muss auch die Sicherung unserer Lebensmittelversorgung mit und in der Natur Aufgabe sein und bleiben. Ich möchte heute unseren Landwirten meine Anerkennung aussprechen.
Meine Anerkennung und mein Dank dafür, dass Sie uns Tag für Tag mit Lebensmitteln versorgen. Gesunde Lebensmittel. Für uns in Europa ist diese Aufgabe der Landwirtschaft die Grundlage der Agrarpolitik. Und auch die Unabhängigkeit in der Lebensmittelversorgung ist uns wichtig. Das leisten unsere Landwirte. Das ist nicht selbstverständlich. Denn die Folgen der russischen Aggression gegen die Ukraine, der Klimawandel mit Dürren, Waldbränden und Überflutungen, aber auch neue Verpflichtungen prägen zunehmend die Arbeit der Landwirte und ihre Einkommenssituation. Wir müssen dem Rechnung tragen. Viele setzen sich schon heute für eine nachhaltigere Landwirtschaft ein. Wir müssen zusammen mit den Menschen in der Landwirtschaft diese neuen Herausforderungen bewältigen. Nur so können wir unsere Lebensmittelsicherheit auch in Zukunft absichern. Das heißt, wir brauchen mehr Dialog und weniger Polarisierung. Und aus diesem Grund möchten wir einen strategischen Dialog zur Zukunft der Landwirtschaft in der Europäischen Union starten. Denn ich bin und bleibe davon überzeugt, dass Landwirtschaft und Naturschutz zusammengehen können. Beides ist wichtig. Honourable Members, a fair transition for farmers, families and industry. This is the hallmark of this mandate. And it is all the more important as we face strong economic headwinds. I see three major economic challenges for our industry in the year ahead. Labour and skill challenges, inflation, and making business easier for our companies. The first has to do with our labour market. We have not forgotten the early days of the global pandemic, when everyone predicted a new wave of 1930-style mass unemployment. But we defied this prediction. With SURE, the first ever European short-time work initiative, we saved 40 million jobs. This is and was Europe's social market economy in action, and I think we can be proud of it. We then immediately restarted our economic engine thanks to Next Generation EU. And today we see the results. Europe is close to full employment. Instead of millions of people looking for jobs, millions of jobs are looking for people. Labour and skill shortages are reaching record levels, both here and across all major economies. 74% of SMEs are saying they are facing skill shortages. In the peak of the tourist season, restaurants and bars in Europe are reducing their hours because they cannot find the staff they need. Hospitals are postponing treatments because lack of nurses and doctors. And 2/3 of European companies are looking for IT specialists. 2/3. At the same time, millions of parents, mostly mothers, are struggling to reconcile work and family because there is no appropriate childcare. And 8 million young people are neither in employment, nor in education, nor in training. 8 million. Their dreams put on hold, their lives on standby. This is not only the cause of so much personal distress. It is also one of the most significant bottlenecks of our competitiveness. Because labour shortages hamper the capacity for innovation, growth and prosperity. So we need to improve access to the labour market, most importantly for young people, for women, and we need qualified migration. In addition, we need to respond to the deep-rooted shifts in technology, society and demography. And for that, we should rely on the expertise of business and trade unions, our collective bargaining partners. It is almost 40 years ago since Jacques Delors
convened the Val-Duchesse meeting that saw the birth of European social dialogue. Since then, social partners have shaped the union of today, ensuring progress and prosperity for millions. And as the world around changes faster than ever, social partners must again be at the heart of the future. Together, we must focus on the challenges facing the labour market, from skills and labour shortages to new challenges like AI. This is why, together with the Belgian presidency, next year, we will convene a new social partner summit once again at Val-Duchesse. The future of Europe will be built with and by the social partners. This is our task. The second major economic challenge, persistent high inflation. Christine Lagarde and the European Central Bank are working hard to keep inflation under control. We know that returning to the ECB's medium-term target will take some time. The good news is that Europe has started bringing energy prices down. We have not forgotten Putin's deliberate use of gas as a weapon and how it triggered fears of blackout and an energy crisis like in the 70s. Many thought we would not make it through the winter because of lack of energy, but we made it. We made it because we stayed united, pooling our demand and buying energy together. And at the same time, and different to the 70s, we used this crisis to massively invest in renewable energy and fast-track the clean transition. We used Europe's critical mass to bring prices down and secure our supply. Just take this, the price for gas in Europe was over 300 euros per megawatt hour 1 year ago. It is now around 35. 300 today, 35. So we need to look at how we can replicate this model of power, purchasing power at the market, a model of success also in other fields like critical raw materials and, for example, clean hydrogen. The third challenge of European companies is about making it easier to do business. Small companies do not have the capacity to cope with complex administration, or they are held back by lengthy processes. This often means they do less with the time they have, and that they miss out on opportunities to grow. This is why, before the end of the year, we will appoint an EU SME envoy reporting directly to me. We want to hear directly from small and medium enterprises about their everyday challenges. For every new piece of legislation, we conduct a competitiveness check by an independent board. And next month, we will make the first legislative proposal towards reducing reporting obligations at the European level by 25%. Honourable members, let's be frank, this will not be easy, and we will need your support, because this is a common endeavour for all European institutions. So we also have to work with member states to match the 25% of reduction also at national level. I think it's time to make business easier in Europe. But European companies also need access to key technologies to innovate, develop and manufacture. And this is a question of European sovereignty, as the leaders underlined in Versailles. It is an economic and national security imperative to preserve a European edge on critical and emerging technologies. This European industrial policy also requires common European funding. And this is why, as part of our proposal
for a review of our budget, we proposed the STEP platform. With STEP, we can boost, leverage and steer EU funds to invest in everything from microelectronics to quantum computing and AI, from biotech to clean tech. Our companies need this support now. So I urge for a quick agreement on our budget proposal, and I know I can count on this House. And there's more when it comes to competitiveness. We have seen real bottlenecks along global supply chains, including because of the deliberate policies of other countries. Just think about China's export restrictions on gallium and germanium, which are essential for goods like semiconductors and solar panels. This shows why it is so important for Europe to step up on economic security, de-risking, not decoupling. And I'm very proud that this concept has found broad support from key partners, from Australia to Japan and the United States. And many other countries around the world want to work together. Many are overly dependent on a single supplier for critical raw materials. Others, from Latin America to Africa, want to develop, rightly so, local value chains, local industries for processing and refining, instead of just shipping their resources abroad. This is why later this year we will convene the first meeting of our Critical Raw Materials Club. At the same time, we will continue to drive open and fair trade. So far, we have concluded new free trade agreements with Chile, with New Zealand, with Kenya. We should aim to complete deals with Australia, Mexico and Mercosur by the end of this year, and soon thereafter with India and Indonesia. I think smart trade delivers good jobs and prosperity. Honourable members, these three challenges, labour, inflation and business environment, come at a time when we are also asking industry to lead on the clean transition. So we need to look further ahead and set out how we remain competitive as we do that. And that is why I have asked Mario Draghi, one of Europe's great economic minds, to prepare a report on the future of European competitiveness, because Europe will do whatever it takes to keep its competitive edge. Now, when it comes to making business and life easier, we have seen how important digital technology is. It is telling that we have far overshot the 20% investment target in digital projects in Next Generation EU. Member States have used that investment to digitise the healthcare system, justice system, transport network, and at the same time, Europe has led on managing the risks of the digital world. The Internet was born as an instrument for sharing knowledge, opening minds, and connecting people. It still is. But it has also given rise to serious challenges: disinformation, spread of harmful content, risk to the privacy of our data. All of this led to a lack of trust and sometimes a breach of fundamental rights of people. In response, Europe has become the global pioneer of citizens' rights in the digital world. The DSA and DMA are creating a safer digital space where fundamental rights are protected. And they are ensuring fairness and clear responsibility for big tech. This is an historic achievement, and I think we should be proud of it. The same should be true for artificial intelligence. It will improve, without any question, healthcare, boost productivity, address climate change. We need it. But we also should not underestimate the real
threats coming from AI, mostly Gen AI. Hundreds of leading AI developers, academics and experts warned recently in the following words, and I quote, "Mitigating the risk of extinction from AI should be a global priority, alongside other societal scale risks such as pandemics and nuclear war." End of quote. AI is a general technology that is accessible, powerful and adaptable for a vast range of uses, both civilian and military, and it is moving faster than even its developers anticipated. So we have a narrowing window of opportunity to guide this technology responsibly. And I believe Europe, together with partners, should lead the way on a new global framework on AI built on 3 pillars: guardrails, governance, and guiding innovation. First, guardrails. Our number one priority is to ensure AI develops in a human-centric, transparent, and responsible way. And this is why in my political guidelines I committed to setting out a legislative approach in the first 100 days. You remember we put forward the AI Act, the world's first comprehensive pro-innovation AI law. And I want to thank this House and the Council for the tireless work on this groundbreaking law. Our AI Act is already a blueprint for the whole work. We must now focus on adopting the rules as soon as possible and turn to implementation. The second pillar is governance. We are now laying the foundation for a single governance system in Europe. But we should also join forces with our partners to ensure a global approach to understanding the impact of AI on our societies. Now, think about the invaluable contribution of the IPCC for climate. This is a global panel that provides the latest science to policymakers. I believe we need a similar body for AI, on the risks and on its benefits for humanity. Yes, with scientists, but also tech companies and independent experts all around the world. This will allow us to develop a fast and globally coordinated response, building on the work done by the Hiroshima process and others. And the third pillar is guiding innovation in a responsible way. Thanks to our investment in the last years, Europe has now become a leader in supercomputing, with 3 out of the 5 most powerful supercomputers in the world. So we need to capitalize on that. And this is why I can announce today a new initiative to open up our high-performance computers to AI startups that gives them the opportunity to train their models, but in a responsible way. But this will only be one part of our work to guide innovation. What we need is an open dialogue with those that develop and deploy AI. This dialogue happens already in the United States. As you know, 7 major tech companies have already agreed to voluntary rules around safety, security and trust. It happens here, where we will work on AI companies, with AI companies, so that they voluntarily commit to the principles of the AI Act before it enters into force, because we cannot lose time anymore. So now we should bring all of this work together towards minimum global standards for safe and ethical use of AI. Our people deserve it. Honourable members, when I stood here 4 years ago, I said that if we are united on the inside, nobody will divide us from the outside. And this was the thinking behind the Geopolitical Commission. Our Team Europe approach has enabled us to be more strategic, more assertive and more united. And that is more important than ever.
Our heart bleeds when we see the devastating loss of life in Libya and Morocco after the violent floods and earthquake. Europe will always stand ready to support in any way we can. Or think about the Sahel region, one of the poorest, yet fastest growing demographically. The succession of military coups will make the region more unstable for years ahead. Russia is both influencing and benefiting from the crisis, and the region has become fertile ground to the rise of terrorism. This is of direct concern for Europe, for our security and our prosperity. So we need to show the same unity of purpose towards Africa as we have shown towards Ukraine. This is a must. We need to focus on cooperation with legitimate governments and regional organizations. We need to develop a mutually beneficial partnership which focuses on common issues for Europe and Africa. And this is why, together with HRVP Borrell, we will work on a new strategic approach to take forward at the next EU-AU summit. Honourable members, history is on the move. Russia is waging a full-scale war against the founding principles of the UN Charter. This has raised immense concerns in countries from Central Asia to the Indo-Pacific. They are worried that in a lawless world, they might face the same fate as Ukraine. We see a clear attempt by some to return to bloc thinking, trying to isolate and influence countries in between. And it comes at a time when there is a deeper unease by many emerging economies about the way institutions and globalization work for them. These concerns are legitimate. These emerging economies, with its people and natural assets, are essential allies in building a cleaner, safer, and more prosperous world. So Europe will always work with them to reform and improve the international system. We want to lead efforts to make the rules-based order fairer and make distribution more equal. This will also mean working with new and old partners to deepen our connections. And here, Europe's offer with Global Gateway is unique. Global Gateway is more transparent, more sustainable, and more economically attractive. Just last week, when I was in Delhi, we signed, I think, the most ambitious project of our generation, the India, Middle East, Europe Economic Corridor. It will be the most direct connection to date between India, the Arabian Gulf, and Europe, with a rail link that will make trade between India and Europe 40% faster, with an electricity cable and a clean hydrogen pipeline to foster clean energy trade between Asia, the Middle East, and Europe, and with a high-speed data cable to link some of the most innovative digital ecosystems in the world, and create business opportunities all along the way. These are state-of-the-art connections for the world of tomorrow, faster, shorter, cleaner. We need more of them. And Global Gateway is making the real difference. I've seen it in Latin America, Southeast Asia, and across Africa, from building a local hydrogen economy with Namibia and Kenya, to the digital economy with the Philippines. These are investments in our partners' economies, and they are investment in Europe's prosperity and security in a fast-changing world. Mesdames et Messieurs les députés, chaque jour, les conflits, le changement climatique et l'instabilité poussent les populations à chercher refuge ailleurs. J'ai toujours eu la ferme conviction que la migration doit être gérée. Cela nécessite de la patience,
des efforts de longue durée avec nos partenaires et surtout de l'unité au sein de notre Union. Et c'est l'esprit du nouveau pacte sur la migration et l'asile. Lorsque j'ai pris mes fonctions, il ne semblait pas y avoir des compromis possibles en vue. Mais avec le pacte, nous avons trouvé un nouvel équilibre entre la protection des frontières et la protection des personnes, entre souveraineté et solidarité, entre sécurité et humanité. Nous avons écouté à tous les États membres. Nous nous sommes penchés sur toutes les routes migratoires et nous avons traduit l'esprit du pacte en solutions pratiques. Nous avons réagi rapidement et de manière unie à l'attaque hybride de la Biélorussie. Nous avons travaillé en étroite collaboration avec nos partenaires des Balkans occidentaux et réduit les flux migratoires. Nous avons signé avec la Tunisie un partenariat qui apporte des avantages mutuels au-delà de la migration, de l'éducation et compétences professionnelles à l'énergie et la sécurité. Et nous voulons maintenant travailler sur des accords similaires avec d'autres pays. Nous avons renforcé la protection des frontières. Les agences européennes ont augmenté leur coopération avec les États membres. Et je veux remercier en particulier la Bulgarie et la Roumanie d'avoir montré la voie en mettant en avant les bonnes pratiques en matière d'asile et de retour, et elles ont prouvé, la Bulgarie et la Roumanie font partie de notre espace Schengen. Laissons-les enfin entrer sans plus de retard. Mesdames et Messieurs, notre travail sur la migration se fonde sur la conviction que l'unité est à notre portée. Un accord sur le pacte n'a jamais été aussi proche. Le Parlement et le Conseil ont une occasion historique de le faire aboutir. Montrons que l'Europe peut gérer l'immigration avec efficacité et compassion. Finissons le travail. Honourable members, we know that migration requires constant work, and nowhere is that more vital than in the fight against human smugglers. They attract desperate people with their lies and put them on deadly routes across the desert or on boats that are unfit for the sea. The way these smugglers operate is continuously evolving, but our legislation is over 20 years old and needs an urgent update. So we need new legislation and a new governance structure. We need stronger law enforcement, prosecution and a more prominent role for our agency Europol, Eurojust and Frontex. And we need to work with our partners to tackle this global plague of human trafficking. And this is why the Commission will organise an international conference on fighting people smuggling. It is time to put an end to this callous and criminal business. Honourable members, on the day when Russian tanks crossed the border into Ukraine, a young Ukrainian mother set off for Prague to bring her child to safety. When the Czech border official stamped her passport, she started to cry. Her son didn't understand, and he asked his mother why she was crying. She answered, "Because we are at home." "But this is not Ukraine," he said. So she explained, "This is Europe."
On that day, that Ukrainian mother felt that Europe was her home. Because home, as she said, is where we trust each other. And the people of Ukraine could trust their fellow Europeans. Her name was Victoria Amelina. She was one of the great young writers of her generation and a tireless activist for justice. Once her son was safe, Victoria returned to Ukraine to document Russia's war crimes. 1 year later, she was killed by a Russian ballistic missile while having dinner with other writer colleagues. She was the victim of a Russian war crime, one of the countless attacks against innocent civilians. Amelina was with 3 friends that day, including Hector Abad, a fellow writer from Colombia. He is part of a campaign called Aguanta Ucraina, Resist Ukraine, created to tell Latin Americans of Russia's war of aggression and attacks on civilians. But Hector could never imagine becoming the target himself. Afterwards, he said, he did not know why he lived and she died. But now he is telling the world about Victoria, to save her memory and to end this war. And I am honored that Hector is with us here today. I want to thank you, Hector. I want to thank you, and I want you to know that we will keep the memory of Victoria and all other victims alive. Aguanta, Ukraina. Honourable members, we will be at Ukraine's side every step of the way, for as long as it takes. Since the start of the war, 4 million Ukrainians have found refuge in our Union. And I want to say to them that they are as welcome now as they were in those fateful first weeks. We have ensured that they have access to housing, healthcare, the job market, and much more. And honourable members, this was Europe answering the call of history. And so I am proud to announce that the Commission will propose to extend our temporary protection to Ukrainians in the European Union. Our support to Ukraine will endure. We have provided 12 billion this year alone to help pay wages and pensions, to help keep hospitals, schools and other services running. And through our ASAP proposal, we are ramping up ammunition production to help match Ukraine's immediate needs. But we are also looking further ahead. And this is why we have proposed an additional 50 billion euros for over 4 years for investment and reforms. This will help build Ukraine's future to rebuild a modern and prosperous country. And that future is clear to see. This House has said it out loud. The future of Ukraine is in our Union. The future of the Western Balkans is in our Union. The future of Moldova is in our Union.
And I know how important the EU perspective is for so many people in Georgia. Honourable members, I started by speaking of Europe responding to the call of history. And history is now calling us to work on completing our union. In a world where some are trying to pick off countries one by one, we cannot afford to leave our fellow Europeans behind. In a world where size and weight matters, it is clearly in Europe's strategic interest to complete our union. But beyond the politics and geopolitics of it, we need to picture what is at stake. We need to set out a vision for a successful enlargement. A union complete with over 500 million people living in a free, democratic and prosperous union. A union complete with young people who can live, study and work in freedom. A union complete with vibrant democracies in which judiciaries are independent, oppositions are respected, and journalists are respected. Because the rule of law and fundamental rights are always and will always be the foundation of our union in current and in future member states. And this is why the Commission has made the rule of law reports a key priority. We now work closely with member states to identify progress and concerns and make recommendations for the year ahead. This has ensured accountability in front of this House and national parliaments. It has allowed for dialogue between member states and it is delivering results. I believe that we can do the same for future member states. And this is why I'm very happy to announce that we will open the rule of law reports to those accession countries who get up to speed even faster. This will place them on an equal footing with member states and support them in their reform efforts. And it will help ensure that our future is a union of freedom, rights and values for all. Honourable members, the next sentence is, this is on our shared interest. Parliament, member states and Commission. This is in our shared interest. Just think about the great enlargement of 20 years ago. We called it the European Day of Welcomes. And it was a triumph of determination and hope over the burdens of the past. And in the 20 years since, we have seen an economic success story which has improved the lives of millions. I want us to look forward to the next European Day of Welcomes and the next economic success stories. I know this is not an easy road. Accession is merits-based, and the Commission will always defend this principle. It takes hard work and leadership, but there is already a lot of progress. We have seen the great strides Ukraine has already made since we granted them candidate status. And we've seen the determination of other candidate countries to reform. So, honourable members, it is now time for us to match this determination. And that means thinking about how we get ready for a completed union. We need to move past old binary debates about enlargement. This is not a question of deepening integration or widening the union. We can and we must do both to give us the geopolitical weight and the capacity to act. And this is what our union has always done. Each wave of enlargement came with a political deepening.
We went from coal and steel towards full economic integration. And after the fall of the Iron Curtain, we turned an economic project into a true union of people and states. I believe that the next enlargement must also be a catalyst for progress. We have started to build a health union at 27, and I believe we can finish it at 30 plus. We have started to build a European Defence Union by 27. I'm convinced we can finish it at 30 plus. We have proven that we can be a geopolitical union and showed that we can move fast when we are united. And I believe that Team Europe also works at 30 plus. Honourable Member, I know this House believes the same. And the European Parliament has always been one of the main drivers of European integration. It has been so throughout the decades. And it is once again today. And I will always support this House and all of those who want to reform the European Union to make it work better for citizens. And yes, that means including through a European Convention and treaty change if and where it is needed. But we cannot and we should not wait for treaty change to move ahead with enlargement. A union fit for enlargement can be achieved faster. That means answering practical questions about how a union of over 30 countries will work in practice, and in particular about our capacity to act. The good news is that with every enlargement, those who said it would make us less efficient were proven wrong. Take the last few years. We agreed on Next Generation EU at 27. We agreed to buy vaccines by 27. We agreed on sanctions in record times, also at 27. We agreed to purchase natural gas not only at 27, but already including Ukraine, Moldova and Serbia. So it can be done. But we need to look closer at each policy and see how they could be affected by a larger union. And this is why the Commission will start working on a series of pre-enlargement policy reviews to see how each area might need to be adapted to a larger union. We will need to think about how our institutions would work, how the Parliament and the Commission would work. We need to discuss the future of our budget in terms of what it finances, how it finances it, and how it is financed. And we need to understand how to ensure credible security commitments in a world where deterrence matters more than ever. These are questions we must address today if we want to be ready for tomorrow. And the Commission will play its part. And this is why we will put forward our ideas to the leaders' discussion under the Belgian presidency. We will be driven by the belief that completing our union is the best investment in peace, security and prosperity for our continent. So it is time for Europe to once again think big and write our own destiny. Honourable Members, Victoria Amelina believed that it is our collective duty to write a new story of Europe. This is where Europe stands today, at a time and place where history is written. The future of our continent depends on the choices we make today, on the steps we take to complete our union. The people of Europe want a union that stands up for them in a time of great power competition, but also one that protects and stands close to them as a partner
and ally in their daily battles, and we will listen to their voice. If it matters to Europeans, it matters to Europe. Think again about the vision and the imagination of the young generation I started my speech with. It is the moment to show them that we can build a continent where you can be who you are, love who you want, aim as high as you want, a continent reconciled with nature and leading the way on new technologies, a continent that is united in freedom and peace. Once again, this is Europe's moment to answer the call of history. Long live Europe. Thank you. Thank you very much. Thank you very much, President von der Leyen. And now we move to the first reactions by the representatives of the political groups, starting with the EPP Group, Manfred Weber. Madam President of the European Parliament, Madam President, European Commission, Spanish Presidency, dear colleagues. Madam President, thank you for your speech today. You're right. The state of the Union is strong, also thanks to your leadership and the good cooperation with this European Parliament. Together, you said it, we made the right decisions in the last years. The decision on the European vaccines, not have first and second class Europeans, right. The decision on setting up a recovery fund, right. The decision to make Europe the front runner against climate change, right. The decision to stop EU funds if the rule of law is not respected, right. The decision on Brexit agreement, on sanctions against Russia, and the decision to support Ukraine and its accession to the European Union, right. Together we are stronger. That is the message we can deliver to European citizens. Dear Ratche, dear Stefan, I also want to thank you for our successful cooperation during these crucial moments. The political engine of Europe works. The von der Leyen majority made it possible. For us, Europe is people's home. We have to deliver for everyone and leave nobody behind. We must listen to the people's concerned, not lecture them. And we have to build up bridges and not deepen the divisions in our society. And set people's priorities for Europe. I want to speak today about 3 EPP priorities. First, this week the European Commission lowered the economic outlook. And inflation is hitting all Europeans hard, the poorest even harder. That's the biggest social question today. We need growth, we need jobs, we need decent incomes, we need prosperity, we need a strong industry. And that is why your proposals today to reduce the bureaucratic burden with a competitiveness check, with a special envoy, with a moratorium, and to conclude new trade deals and to invest more in innovation is the right way. Competitiveness must be a priority for us. And that's why I also thank you for the consideration to welcome Mario Draghi, to invite Mario Draghi to bring up further ideas. And we welcome the new phase of Green Deal. To be clear, we as EPP supported 32 out of 34 Green Deal files. We believe in the basic idea of the Green Deal. It's our generation's obligation to deliver. But we also listen to workers, to farmers, to SMEs, to youth. Producing, for example, more food, not less, is our answer to cut inflation on food prices. The EPP is Farmers' Party, and we are the party of the rural areas. Innovating more, not selling our technologies to China, is our answer to lead a world free of CO2. We want a European Green Deal, not a Chinese one. We don't want to see, as you said, Chinese electric vehicles benefiting
from our ambitious climate approach. We have to think more in business, not in prohibition models for our industry. We need green jobs for Europeans. And we have to be stronger and tougher when it comes to trade. Tougher because we need to activate now our trade defence instruments and to avoid a second solar panel attack from China, as you said it today. And yes, also stronger on trade, to build up a union of democracies founded on trade with Mercosur, Australia, India, Africa and others. For us, trade and values goes hand in hand. And, dear friend, we have to strengthen our innovation union. Let's pull now the best minds together to be really on the front of innovation when it is about artificial intelligence and cancer research. A second priority for EPP is migration. Europe today welcomes so many refugees as never before in our history. Look what we do currently for the Ukrainians. We help, we welcome, we protect. That's the European DNA. But on our external borders, we must decide who can enter and who not. The state decides, and not the smugglers decides who can enter into Europe. We welcome, that's why the moratorium of understanding between the European Union and Tunisia, we must work with our neighbours to solve the challenges like we did it also in the past with Turkey. And we must finalise the migration pact. It's a unique, even historic opportunity to give a proper answer. Now it's in our hands. Let's do it. I count again on the von der Leyen majority to achieve this. And the third point I want to mention, what's next for our European project? 25 years ago, the euro was born. Despite many who criticised him, Helmut Kohl had a vision for Europe. What is the euro of today? What is our project? First, Ukraine must win the war. And yes, Ursula, the merit-based approach of enlargement process is key to our approach towards Western Balkans, Moldova and Ukraine. We have to keep our promises. But we need to go further. De Gasperi already knew what is needed for a good future. That is why he burst into tears when they told him in 1954 that the European defence community was rejected. I think we have to come back to de Gasperi's idea. We need a European Defence Union with a Defence Commissioner, joint European forces on land, sea and air by 2030, and all this embedded into a strengthened NATO as a strong European pillar. That is the leading project of our generation. We need to lead. That's the best medicine against extremists. No fears, not fears, anger or even hate shall define the debate. Optimism, a vision, values and the readiness for the next step to become a real European Union is the answer. Let's start today. Thank you. Thank you, Mr. Weber. I now invite Irache Garcia Perez on behalf of the S&D Group to take the floor. 5 minutes. Señora presidenta, asistimos al último debate de la legislatura sobre la Unión, que tiene lugar en un momento de profundos cambios. Presidenta von der Leyen, comisarios, comisarias, gracias por su capacidad de diálogo para alcanzar consensos. Desde el Grupo de Socialistas y Demócratas estamos muy orgullosos de haber contribuido y de haber liderado históricas decisiones que han puesto a Europa nuevamente en el corazón de nuestra ciudadanía. Frente a la respuesta dada por la crisis financiera en 2008, la estrada por la política de austeridad impuesta por la derecha, la respuesta a la pandemia y a la guerra de Rusia contra Ucrania, liderada por la socialdemocracia, ha estado marcada por la unidad y por la solidaridad. Ahora nuestra principal prioridad tiene que ser impulsar la reindustrialización para garantizar la autonomía estratégica abierta, con una mirada hacia África y hacia América Latina. Junto a la reindustrialización debemos avanzar en la transición ecológica. Frenar los efectos del cambio climático es una obligación legal y una obligación moral.
Tenemos que impulsar la reforma del mercado eléctrico para acelerar el despliegue de las energías renovables y reducir los precios de la electricidad. Señora von der Leyen, frente a quienes apuestan por el negacionismo climático, es fundamental que hoy haya roto su silencio con un mensaje claro de apoyo al Pacto Verde, comprometiéndose a impulsar las leyes de restauración de la naturaleza y la calidad del aire. Vamos a prestar mucha atención a que estas afirmaciones se cumplan. Pero para crear riqueza y nuevas oportunidades tenemos que consolidar el pilar social. Y sobre eso, señora von der Leyen, me hubiera gustado escuchar un mayor compromiso. La inflación, los altos tipos de interés, el encarecimiento de las hipotecas dificulta un proyecto de vida justo. La vivienda pública como derecho y no como bien de especulación, la paridad en el empleo, la prohibición de las prácticas no remuneradas, el ingreso mínimo vital y una estrategia antipobreza con objetivos vinculantes deben de ser una realidad. Y también debemos proteger a las mujeres que sufren la violencia de género. Señora von der Leyen, comparto su afirmación sobre el no es no, por supuesto que sí. Y ahora ha llegado el momento de dar un paso adelante e incorporar la violencia contra las mujeres en la lista de delitos de la Unión Europea. Nuestra lucha por la justicia es irrenunciable, porque la cohesión social no solo dignifica a las personas, sino que nos permite actuar con peso y con voz en el mundo. Hoy estamos unidos frente al agresor. Putin es un criminal que pasará sus últimos días en un tribunal internacional, y la Comisión debe presentar sin más retraso una propuesta para invertir los activos rusos congelados en la reconstrucción de Ucrania. Estamos unidos, pero no caigamos en la autocomplacencia. Ha llegado el momento de reforzar la unidad de la Unión Europea. Tenemos que agilizar la toma de decisiones hacia una mayoría cualificada, y también debemos seguir apoyando al resto de países de nuestra vecindad que quieren unir su destino al de la Unión Europea. Y a la vez que afrontamos los principales desafíos, necesitamos dar solución a otros retos que marcarán el futuro de Europa. El Pacto de Migración y Asilo para evitar la pérdida de vidas en el Mediterráneo. Y permítanme decir aquí una cosa, señora von der Leyen. El dinero de los contribuyentes europeos no puede terminar en los bolsillos de gobiernos que están atacando los derechos fundamentales de las personas. Necesitamos una capacidad fiscal permanente para afrontar futuras crisis, reforma de reglas fiscales, mayor justicia social. Es imprescindible una economía no solo más competitiva. No sirve solo crecer económicamente. Ese crecimiento económico se tiene que traducir en que la gente viva mejor, en que se distribuyan los beneficios para todos y no los privilegios para unos pocos. Señorías, vivimos en la Unión Europea un proyecto de vida que ha construido el mejor lugar para la democracia, los derechos, la igualdad y la solidaridad. Y hoy la alianza de la derecha y la extrema derecha representa el fracaso rotundo que va hacia la involución. Señor Weber, en política es fundamental ser coherente, y ser coherente significa que las palabras vayan acorde con los hechos. Usted no puede apelar y referirse a la mayoría von der Leyen y luego sumar sus votos a la extrema derecha para conformar gobiernos y para conformar mayorías en este Parlamento. Eso no se puede hacer. Pero no hay marcha atrás. No hay marcha atrás. Seguiremos construyendo una Unión próspera, abierta e integradora. Una Unión orgullosa en su pluralidad y su diversidad. Una Unión que abraza el Estado de Derecho, firme en la lucha por la igualdad y la justicia social. Una Unión de tolerancia y progreso. Siempre hay tiempo para un sueño. Hace 70 años, Europa soñó su mejor destino y lo hizo realidad. Hoy, un año más, vivimos ese sueño. Sigamos haciéndolo realidad. Muchas gracias. I give the floor now to the President of the Renew Group, Stéphane Séjourné, for 4 minutes. Allez-y.
Merci Madame la Présidente, chers collègues. Cette session plénière sur l'état de l'Union n'est pas comme les autres, c'est la dernière de la mandature, c'est la dernière avant les élections européennes. Vous l'avez dit Madame la Présidente, ces 4 dernières années ont été parmi les plus marquantes de l'histoire récente de la construction européenne et Renew Europe est fière d'avoir été en responsabilité pendant cette période. Renew Europe est fière d'avoir été utile au sein d'une coalition qui n'était pas évidente mais qui a rassemblé les pro-européens de bonne volonté. Je voudrais également remercier les groupes qui ont travaillé à des majorités, des fois différentes, à droite et à gauche, des fois coordonnées en format von der Leyen, avec les critiques qu'a formulées ma collègue, mais nous avons réussi à avancer. Avancer en coordination, avancer pour l'Europe. Et si je veux résumer l'état d'esprit de mon groupe, nous sommes fiers du bilan commun. Nous souhaitons que ces derniers mois soient utiles à l'image de ces 4 dernières années. Mais Renew Europe est aussi lucide sur certaines priorités. Et certaines priorités de mon groupe, nous n'y sommes pas encore. J'y reviendrai à la fin de mon intervention, Madame la Présidente. Si je commence par les éléments positifs, je considère que l'Europe a été utile à nos concitoyens, plus que jamais dans cette période. Elle a été là dans la pandémie, elle a été là face à l'agression russe en Ukraine pour unir les Européens. L'Europe est là pour les générations futures. Le Green Deal fait de l'Europe le continent le plus exemplaire en matière de transition écologique. Nous n'avons pas à avoir l'écologie honteuse. Je ne connais aucune autre chambre parlementaire dans le monde qui a pris des décisions aussi courageuses qu'elles nous avons prises ces 4 dernières années sur ce sujet. Nous sommes là pour nos travailleurs, nos entreprises. La réindustrialisation du continent est désormais une réalité enclenchée au nom de notre souveraineté, de nos emplois, du pouvoir d'achat. Nous sommes là pour chacun de nos concitoyens sur leurs droits. Le Far West numérique est désormais régulé par des lois européennes. L'indépendance de nos médias sera bientôt garantie par une législation spécifique. Nous sommes là pour la sécurité collective et le fondement d'une défense commune. Et sur tous ces sujets, nous irons jusqu'au bout. Je pense notamment au Green Deal. Si je continue sur ce qui nous reste à faire, vous l'avez dit également, Madame la Présidente, il faut trouver une solution durable pour les questions migratoires. Cela fait partie des textes que nous devons finaliser. Avec le paquet énergie, avec une réponse industrielle européenne, ces 9 derniers mois, je le répète, devront être utiles. Et sur un autre domaine, je me félicite que vous ayez également entendu mon groupe. Être utile ne veut pas dire réguler pour réguler. Nous devons réduire la bureaucratie sur nos citoyens, sur nos entrepreneurs. Être utile, c'est aussi investir à la hauteur de nos objectifs. Investir à la hauteur de nos objectifs. Les transitions vertes et digitales ne seront réussies que si nos lois sont simples, intelligibles et financées. Madame la Présidente, pour terminer, un sujet qui fâche, mon groupe, vous le savez, nous sommes déterminés à défendre le modèle démocratique. Je mesure le travail qui a été fait par nos commissaires. Je me tourne également sur les représentants du Conseil. En tant que colégislateur, nous avons vu que des fois ça traînait des pieds du côté des chefs d'État et de gouvernement. L'Europe ne répond pas encore aux appels désespérés des juges polonais et hongrois, de la presse indépendante, de la société civile. Je reste sidéré quand des procureurs italiens changent des états civils d'enfants et donc retirent des droits à des mères parce qu'elles sont lesbiennes. Mon groupe appelle toujours à toujours plus d'efficacité, toujours plus de simplicité, toujours plus de réformes. Nous savons que l'unanimité est un poison. Rendez-vous compte, l'ampleur de notre soutien ukrainien dépend aujourd'hui de Viktor Orban. Notre solidarité commune. Madame la Présidente, nous refusons le basculement de l'Europe, nous refusons l'urbanisation de notre continent. C'est un réel danger, pas seulement sur le plan de vue politique, mais aussi sur le point de vue économique et social. Le risque de corruption endémique, le risque de voir des communautés prises pour cible, le contraire de notre ADN européen en somme, je dirais même le contraire de notre projet civilisationnel pour notre Europe. Madame la Présidente, vous vouliez une commission géopolitique, vous l'avez évoqué dans votre discours.
Elle a été, par le gré de l'histoire, bien plus que cela. Mais attention, les démocraties meurent rarement des menaces extérieures, elles meurent souvent des menaces intérieures. À nous, démocrates, d'agir à temps. Merci pour votre discours, nous partageons l'essentiel et que ces 9 prochains mois soient utiles. Merci. Merci. I give the floor now to the co-president of the Green Group, Philippe Lamberts, for 6.5 minutes. Dear President von der Leyen, dear colleagues, it's not without emotion, having been in this Parliament for 14 years, that I'm taking part today in my last State of the Union debate. For 10 years, I witnessed a European Union blinded by economic orthodoxy, deaf to the social and climate emergencies. But 2019 marked a turning point. For the first time in its history, the European Union made the fight against climate change a top priority. And against all odds, the European Green Deal withstood the pandemic and the war that rocked the European Union. Each time, it was put front and centre in our response. We owe very much of this to you, Madam President, to your vision, your persistence and your leadership. Unsurprisingly, those who never embraced the European Green Deal in the first place are now calling for a pause, a moratorium, to weaken its ambition in the name of protecting our competitiveness, if you see what I mean. To them, I say this. We are not above nature. Humanity is part of nature. Whether we like it or not, there are limits to what our planet can take and to what it can give. Respecting those limits is not the Greens' hobby horse. It is a question of survival. And this struggle for survival, all too many European citizens are now seeing firsthand. Can you imagine a Greek firefighter walking away from the raging inferno? Or a rescue worker, when floods hit Slovenia, say, let's take it easy? No. They are giving everything they have to get these climate events under control. We owe it to them and to every citizen caught up in the extremes unleashed by climate change to act with all we have. We have waited for too long. So stand firm, Madam President. We cannot content ourselves with just implementing what has already been decided, which in itself is not enough to meet the 1.5-degree warming target. So much remains to be done. Instead of carbon sinks, our agriculture and our forestry have become net carbon emitters. Our land, water and air are so polluted by forever chemicals, heavy metals, fine particles, plastics, that they are causing massive death and disease. And this leads to a collapse in biodiversity which endangers our lives and livelihoods. But as you said, Madam President, the ecological transition is not just a necessity. It is the single biggest economic opportunity for Europe. Shying away from it would make us followers, also rants, condemned to import the solutions we need from the rest of the world. The key to competitiveness, dear colleagues, is for our economies to embrace the green transition, to support entrepreneurs who want to lead it, and to ditch the rent seekers. This is the surest route to EU prosperity. La viabilité politique du Green Deal européen dépendra cependant de notre capacité à demander plus à ceux qui ont le plus et moins à ceux qui ont le moins. Car s'il y a des limites à ce que nous pouvons faire subir à la planète, il y en a tout autant aux injustices que nos sociétés peuvent tolérer. Crise financière, crise de l'euro, pandémie, guerre en Ukraine, crise énergétique, ce sont à chaque fois les citoyens ordinaires qui passent à la caisse, pendant que les détenteurs de capitaux accumulent sans relâche. Même Christine Lagarde le dit, le gros de l'inflation actuelle est dû au gonflement abject, mon adjectif, des profits des grandes entreprises. Vous m'objecterez sans doute, Madame la Présidente, que les grands leviers de la justice sociale et fiscale sont du ressort des États membres, et c'est vrai. Mais si par le passé la Commission européenne a su pousser nos gouvernements à adopter des réformes injustes, elle peut tout autant aujourd'hui les inciter à faire ce qui est juste. Elle dispose moins de moyens d'action directs. Prenons le cas du logement. La plupart des jeunes ne savent plus se loger dans les villes où ils travaillent. En cause, la spéculation causée par la financiarisation du secteur immobilier. Bonne nouvelle, la régulation financière est une compétence de l'Union. Qu'attendez-vous donc pour agir sur ce front explosif? Pas plus que la nature, les biens communs ou l'énergie,
Le logement ne peut être un simple actif financier laissé aux aléas du marché. Si la transition écologique et solidaire doit être notre projet fédérateur, ne perdons jamais de vue que notre Union est d'abord une communauté de valeurs. Or, partout en Europe, les libertés fondamentales sont en danger, que ce soit au travers de la remise en cause des droits des femmes, le sous-financement et la mise sous tutelle de la justice, l'hyperconcentration des médias, l'espionnage de journalistes, d'activistes, de leaders politiques ou encore les violences policières à l'encontre de manifestants et de personnes racisées. Madame la Présidente, malgré les pressions juridiques et financières que vous avez exercées sur 2 États membres, les dérives se poursuivent et s'accentuent. En tant que gardienne du droit européen, la Commission va devoir redoubler d'efforts et pas seulement à l'égard de la Pologne ou de la Hongrie. Speaking of fundamental values, the one that comes first in Article 2 is human dignity. And there is no greater denial of this fundamental value than the way we treat people seeking protection from us. Today, European asylum policy boils down to make Europe a fortress and to rely on autocrats, dictators and failed states to keep refugees and migrants away from our shores. This has made smugglers rich and turned the Mediterranean into a mass grave. And I'm afraid, Madam President, I don't share your optimism. The EU Pact on Asylum and Migration does not fundamentally change this deadly logic. Our Union has a duty, a responsibility, and I would even say a need, to take its fair share in welcoming forcibly displaced people. And it can, if we only harness our collective capabilities. Our moral credit is at stake, not least in Africa. For decades, the fear of migration has been instrumentalized by the far right. And now it seems that the fight against climate change has become their new target. But what concerns me even more, Madam President, is the fact that a growing number of your party colleagues are embracing the same strategy, the same language, in the hope probably of bringing voters back into the EPP fold. Several EPP member parties are considering or have chosen to form coalitions with far-right parties. And some of their representatives were not even ashamed to admit to me that they share so much with them in terms of values and programme. So in the name of the Greens European Free Alliance, I'm appealing to you. Don't let Robert Schuman's party drift away from its values, the values on which the European Union has been founded. Chers collègues, et c'est ma conclusion, la pandémie et la guerre sur fond de bouleversements climatiques ont convaincu la majorité de nos concitoyens que ce n'est qu'ensemble que nous, Européens, pourrons relever les défis de ce siècle. L'Union européenne a retrouvé crédit à leurs yeux, au point que même ceux ici, ils sont plus très nombreux d'ailleurs, même ceux ici qui plaidaient la sortie de leur pays n'oseraient plus le faire ouvertement aujourd'hui. À nous de consolider cet acquis en gardant le cap et en nous assurant que les efforts seront justement répartis. C'est à ce prix que notre Union sera un espace de paix et de liberté, à la prospérité à la fois partagée et durable. Nos concitoyens, et en particulier une jeunesse légitimement anxieuse de son avenir, n'en attendent pas moins de nous. Sachons susciter et garder leur confiance. Je vous remercie. Thank you. I give the floor now to Richard Legutko for 5 minutes on behalf of the ECR Group. Madam President, ladies and gentlemen, is the EU in better shape today than, shall we say, 20 years ago? The answer is emphatic no. To paraphrase Shakespeare's Hamlet, something is rotten in the state of the Union. There is more than ever instability, conflict, tension and uncertainty. Let me quote a recent issue of The Economist. Inflation remains hot. Officials are increasingly worried by the cloudy growth outlook. The bloc is facing recession, unquote. It is to your credit, Madam President, that you initiated and continue the sanctions against Russia. But again, one cannot be all too happy. Before the invasion, the Commission did not dare to do something about the German-Russian energy alliance. Through this refusal to act, the Commission bears some responsibility for the depth of the energy crisis. The migration policy has been a failure.
Despite the Commission's hustle and bustle and fiery rhetoric, the people smuggling business is thriving, and the disintegration of the social fabric continues. In Western Europe, the number of thefts, robberies and rapes has soared. About 30 rapes for 100,000 inhabitants in France and Belgium, compared to less than 2 in my country. The Green Deal, the Commission's flagship, instead of being a vehicle of growth, is a costly extravaganza, over €300 billion by 2030, with rising living costs, energy bills and other unpleasant aspects of the Commission's and the Parliament's fantasies. The Commission has been unsurprisingly silent on this matter. The last sinister fantasy is the nature restoration law. The curator of these harmful reveries, Mr. Timmermans, has taken a convenient exit and seeks his luck in national politics. I hope Dutch voters will give him what he deserves. Another financial extravaganza has been the common debt of €800 billion by 2026. We already know the predictions were erroneous. The cost of all this will be at least twice as high. The EU budget is in shambles, minus €66 billion as of today. You apparently calculated that the markets would have had more trust in the financial credibility of the EU than that of the member states. Unfortunately, you mistook the EU propaganda for the real thing. And finally, politics. When I compare the past Commission with yours, I see a continuous slide towards oligarchy, with a growing disregard for any restraints the treaties stipulated. The Commission turned into a partisan machine, meddling in national politics, trying to topple the governments they don't like. You yourself, Madam President, threatened the Italian voters before the elections. Let me quote you: "If things go in a difficult direction, we have tools," you said. Let me remind you, you don't have any tools to interfere with the democratic process of the nation state. Mr. Lukashenko has such tools. You don't. You made the rule of law a caricature. There is an old proverb, "Physician, heal thyself." Heal thyself, Madam President. For one thing, let the Commission stop juggling with the legal basis, claiming, for instance, that taxes are not taxes but contributions, thus sidestepping the necessary procedures. And perhaps start by providing all the documents relevant to the vaccines deal, including the text messages. That would be a good example of how to be a law-abiding person. And the last point, believe it or not, but this Commission will go in history as one that tried to regulate the language of the European Union and to establish a sort of officially sanctioned indoctrination. For instance, by abolishing certain words, such as Christmas. Yes, you withdrew from this idiotic move. But the fact is that the bureaucrats were planning it. A large bunch of the European Commission had been working on how we should speak and how we should avoid the word Christmas. I mean, this is simply outrageous. But this gives us an insight into how the Commission works. And what we see should be a warning to us all. I give the floor now to the President of the ID Group, Marco Zanni, for 2.5 minutes. Grazie Presidente. Presidente von der Leyen, non è che mi aspettassi i fuochi d'artificio
dal suo discorso, che mi è parso più un manifesto elettorale che lancia la campagna per la sua riconferma alla presidenza, però sinceramente sono un po' disarmato nel pensare che le armi che lei ci ha annunciato in risposta alle crisi che oggi i cittadini europei stanno vivendo siano tutto quello che la Commissione europea ha in programma di fare nei prossimi mesi. E vado a snocciolare punto per punto quelli che sono stati i temi che lei ha sollevato, a partire dal Green Deal. Oggi abbiamo un'occasione storica, perché serve meno ideologia e più pragmatismo nel fare questa transizione. E con la dipartita del commissario Timmermans lei ha l'occasione di rimettere questa transizione su un binario davvero giusto, partendo da delle considerazioni che devono essere dette chiaramente. Quando parliamo di cambiamento climatico non è l'Unione Europea il problema non sono i nostri agricoltori, il problema non sono le nostre imprese, il problema non sono i nostri proprietari di immobili. Ci vuole davvero meno ideologia e più pragmatismo, altrimenti l'unico vincitore di questa transizione non sarà l'ambiente, non saranno i cittadini europei, ma sarà la Cina, e ne abbiamo le avvisaglie. E passo a questo punto. Lei ha annunciato che la Commissione ha intenzione di agire su questo problema con un'investigazione contro i sussidi. La mia domanda è: davvero oggi, nel 2023, la Commissione ha ancora bisogno di lanciare un'investigazione su questo tema, quando è chiaro che la Cina fa concorrenza sleale? Lo sa anche mio figlio che non ha ancora 5 anni. Quindi non ci aspettiamo investigazioni, ci aspettiamo che la Commissione europea faccia quello che deve fare per proteggere le nostre imprese, cioè imporre dazi a chi non rispetta le regole. E passo poi alla seconda proposta che lei ha annunciato, questa indagine sull'impatto della burocrazia, e se ho capito bene ha intenzione di nominare un inviato speciale che farà da diciamo collettore tra lei e le piccole e medie imprese. Ancora una volta rimango di sasso, non abbiamo bisogno di un inviato speciale. Questi, gli eletti di quest'Aula, sono gli inviati speciali. Noi che parliamo tutti i giorni con le imprese non abbiamo bisogno di fare indagini, di fare comitati o di fare tante altre belle cose. Serve meno burocrazia, le imprese ci chiedono meno leggi, leggi fatte meglio e più libertà, cosa che sembra ormai non più una priorità per la Commissione europea. E l'ultimo punto. L'immigrazione. Sono stati annunciati tanti provvedimenti, tante iniziative, ma ancora oggi a me non pare che l'Unione voglia risolvere questo problema e che a qualcuno faccia comodo che il peso di flussi migratori insostenibili ricada solo su pochi e su pochi paesi. Su questo punto è molto semplice. Finché la linea dell'Unione Europea su questo tema non sarà chiara, cioè che chi non ha diritto a entrare nell'Unione Europea deve stare fuori, che l'immigrazione illegale è un reato e che non esiste che si possa parlare di redistribuzione se non si riducono le partenze, il problema non lo risolveremo mai. Mi auguro davvero che in questi mesi si cambi rotta e si cerchi di dare più spazio a quello che ci chiedono i cittadini e che non ha bisogno di comitati o inviati, ma è abbastanza chiaro. Grazie e buon lavoro. Thank you. I give the floor now to Martin Schiedemann on behalf of the Left Group for 4 minutes. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Politischer Erfolg bemisst sich ja nicht in schönen Sonntagsreden, Frau von der Leyen, sondern in der Lebensrealität der Mehrheit der Menschen. Und Sie benutzen in Ihren Reden ja immer gern große Worte. Heute wurde der Ruf der Geschichte bemüht. Wir sprachen vor einiger Zeit vom Man-on-the-Moon-Moment beim Klimaschutz, soziale Gerechtigkeit, Steuergerechtigkeit, Tierschutz, Respekt und Würde. Das sind Begriffe, die Sie in Ihren Reden immer wieder benutzen. Und dann machen Sie gefühlt 100.000 neue Initiativen, die angekündigt werden. Im Grunde genommen, kurz gesagt, versprechen Sie den Europäerinnen und Europäern in jeder Rede das Blaue vom Himmel. Aber die Realität sieht anders aus. Ein einfacher Arbeiter in der EU hat im letzten Jahr allein ca. 4% Reallohnverlust hinnehmen müssen.
Dieser Arbeiter kann sich den wohlverdienten Urlaub mit seiner Familie nicht mehr leisten, weil Strom, Heizung und Miete immer teurer werden. Und der versteht doch die Welt nicht mehr, wenn Sie hier mit keinem einzigen Wort darüber reden, dass die Situation der Beschäftigten immer härter wird in der Europäischen Union. Die alleinerziehende Mutter empfindet das Gerede von der Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Wirtschaft. Und darüber müssen wir diskutieren. Aber die alleinerziehende Mutter empfindet dieses Gerede als den reinen Zynismus, weil sie tagtäglich darum kämpft, dass mittlerweile während ihrer Präsidentschaft um 34% teurer gewordene Lebensmittel zu kaufen, um ihre Kinder zu ernähren. Und Sie haben nichts gegen die Lebenshaltungskostenkrise gemacht. Sie haben keine Preisdeckel eingezogen. Sie haben die Spekulation nicht verhindert. Sie haben sie nicht beendet. Sie haben der Preistreiberei keinen Riegel vorgeschoben und Sie haben keine nachhaltige Übergewinnsteuer eingeführt. Und die Situation ist derzeit, und die Zahlen sind die jüngsten Zahlen, 95 Millionen Menschen in der Europäischen Union von Armut bedroht sind. Das ist doch die Bilanz, an der Sie sich messen lassen müssen. Und ich habe einen Rentner in meinem Wahlkreis in Ostdeutschland getroffen, der bekommt eine monatliche Rente von 660 € ausgezahlt, nachdem er sein Leben lang hart geschuftet hat. Das ist zum Leben zu wenig und zum Sterben zu viel. Und so geht es jedem vierten Rentner in der Europäischen Union, der seinen Lebensabend nicht in Würde verbringen kann und so viele Lichtjahre von einem Lebensabend in Würde entfernt ist, wie diese Europäische Kommission von der Lebensrealität der meisten Menschen. Aus dem Haus Europa, in dem alle ein Zuhause haben sollten, ist für viele mittlerweile eine abgewirtschaftete Bruchbude geworden. Und das ist auch Ihre politische Verantwortung, Frau von der Leyen. Ihr Man on the Moon stürzt längst im freien Fall ohne Fallschirm auf den harten Boden der Realität. Und was machen Sie? Sie rüsten auf. Da steht meine Fraktion dagegen. Und gegen jede wirtschaftliche Vernunft halten Sie am kaputten Energiemarkt fest und an der europäischen Schuldenbremse und pflegen Steueroasen. Aber wir reden hier doch nicht über Guerilla Gardening, sondern darüber, dass auch in der Zukunft Sie wieder eine Spar- und Kürzungspolitik fortsetzen wollen und damit, trotz all der schönen Worte, die Sie hier heute verloren haben, Zukunftsinvestitionen, die Stärkung der öffentlichen Daseinsvorsorge und auch den Kampf gegen Armut effektiv verhindern. Das grenzt doch mittlerweile an politische Realitätsverweigerung. Und die Leute sind zu Recht wütend, denn zur selben Zeit, während sie von Existenzsorgen geplagt werden, machen die großen Konzerne, Energieunternehmen, Lebensmittelkonzerne, Wohnungskonzerne und vor allem aber die Rüstungsindustrie immer weiter ihre obszönen Profite. Und ich frage mich, Frau von der Leyen, wie Sie nachts manchmal, und Sie nehmen es nicht persönlich, nachts manchmal überhaupt noch schlafen können. 11.000 Menschen sind seit 2020 an den EU-Außengrenzen gestorben. 8 Tote an jedem einzelnen Tag. Und Sie reden dann hier von Ihrem Migrationspakt, reden von Respekt und Würde und von Humanität. Frau von der Leyen, Abschiebelager, zerstörte Familien, die Militarisierung der Grenzpolizei und tödliche Pushbacks haben rein gar nichts mit Respekt und Würde zu tun. Also hören Sie auf mit Ihren Sonntagsreden. Machen Sie endlich eine Politik für die Mehrheit der Menschen. Dieser Kommission mangelt es an Respekt gegenüber der Lebenssituation der normalen Leute. Und wer ein Europa will, das sozial gerecht, demokratisch, ökologisch und friedlich ist, der muss sich der Politik dieser Kommission entgegenstellen und es den Reichen und Konzernen nehmen. Vielen Dank. Thank you very much. Next is Tiziana Beghin for 1 minute, and I am closing the list for requests for catch the eye. Grazie Presidente. Presidente von der Leyen, in questi 4 anni lei ha dimostrato di essere più una maratoneta che una velocista e questo in politica è un merito. Mi permetto però un suggerimento. Anche in questo ultimo anno di lavoro continui a perseguire unicamente il bene comune ed il futuro dell'Unione Europea e non ascolti le sirene che provengono dalle capitali europee. Il nostro ed il suo traguardo non sia il Consiglio europeo del giugno 2024, ma il 2050, data in cui dobbiamo raccogliere i frutti delle politiche di oggi. Per il Movimento 5 Stelle l'Europa non deve prendere a modello l'austerity del 2011-2012, ma il Next Generation del 2020.
Il patto di stabilità non può dunque essere il copia e incolla degli errori del passato, ma deve diventare il trampolino di lancio per un'Europa più verde, più tecnologica, più sociale e più giusta. Presidente, la guerra in Ucraina è la principale minaccia al futuro ed alla vita dei cittadini europei. Fermiamola. Solo diplomazia e dialogo potranno riportare la pace nel nostro continente, non le armi. Grazie. I give the floor now back to the President of the European Commission, Ursula von der Leyen, for 5 minutes. Thank you very much. Thank you very much for the replies and the discussion that we have started here together. As you know, with the State of the Union, it is not only the speech to be delivered, but there is a letter of intent that I have put forward, and there are a limited number also on additional initiatives. Let me address some of them that have been mentioned here. My first point is on the topic of rule of law. The rule of law is the glue of our union. And we've brought forward the historic Next Generation EU package because we knew it was of paramount importance that we had to invest in the European Union. This is common European Union taxpayers' money, and therefore there's a strong obligation that we connect it with necessary reforms in the respective member states. And if in member states there are issues of the rule of law, we've connected it to the investment of Next Generation EU, and it is absolutely not acceptable that a member state wants to access the funds of Next Generation EU without having the reforms that we have agreed upon when closing the contract for Next Generation EU. So, if you want to have taxpayers' money as investment in your member state, you have to abide the rule of law and you have to do the reforms that are necessary. Second point on our defence capabilities. First of all, let me one step backwards, looking at Ukraine. We all know we want peace in Ukraine, but it has to be a just peace and a lasting one. And for that, Ukraine needs security guarantees. Kiev must be able and have the capabilities to deter a new Russian attack. And here Europe comes into play by ensuring Ukraine's long-term security, with strong implications on our defence industry. Europe's defence industry is running at maximum speed. We know this, but it is not enough, because to empower Ukraine's deterrence, we must step up the production of our capabilities, military capabilities. And this is what we are doing with ASAP, for example, the Act in Support of Ammunition Production. And I would like to thank the European Parliament and the Council for passing it in record time. We must also look beyond this ammunition topic, air defence, maritime, space and cyber, for example. And these capabilities are European by nature. No single member state can alone develop them. So they require European cooperation, not only on research and development, but also on the industrial front. And this is why we will work on a European defence industry strategy to look into how we can support our industry, ramp up the production of critical equipment, of course in synergy with NATO. This is absolutely paramount. No industrial bottleneck should prevent us from protecting Europe and giving our full support for Ukraine. And my third point I wanted to address, because it was mentioned by many of you, is the European Green Deal. Politics is always also personal. During this mandate, since 2019, I was blessed with my family that I had 3 grandchildren. I was not a grandmother before that. And since my mandate, the experience of welcoming 3 little babies to this world changes also
the deep conviction that you have for the future of these children, because my perspective is a very limited one. But if I look at these children, or babies, toddlers that they are, when they are in 2030, they will be in school age. In 2050, perhaps they want to have a family and children. And now I, of course, over and over ask myself, and you do the same, will they have a spring, a summer, a fall and a winter, like we had it when we were children? How will their future be? Will they be able to have an own family? How will the world be? And I know this is definitely linked also on how we will decide today about the European Green Deal. So what I can only say here in front of you, honourable members, is I am deeply, personally committed to the European Green Deal because I know it is paramount for our survival, but it is also paramount for our future prosperity if we make it, and we can make it together if we stand united. Thank you very much. Thank you. I give the floor now to the Council, to Minister José Manuel Álvarez Bueno, for 5 minutes. Señora Presidenta, Presidenta de la Comisión von der Leyen, señorías, eurodiputadas y eurodiputados del Parlamento Europeo, señoras y señores, comparezco hoy en nombre del Consejo en la Casa de la Democracia Europea, el Parlamento Europeo. Todos ustedes son el reflejo de la diversidad y la pluralidad de Europa y también el contacto más directo de la Unión con su ciudadanía. Y quiero agradecer en primer lugar a la presidenta von der Leyen su discurso y su liderazgo a lo largo de toda la legislatura. Son años de desafío en Europa. La pandemia, ahora la agresión rusa a Ucrania, y la Unión ha sabido estar a la altura, también gracias a la presidenta. Gracias también a la Comisión y gracias también a este Parlamento Europeo y a sus eurodiputadas y eurodiputados. En estos momentos decisivos para Europa, la agresión rusa a Ucrania pone de relieve el valor de la unidad europea. Y por eso, exactamente el primer día de la presidencia española, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, transmitió un mensaje claro en el Parlamento ucraniano en Kiev. Estamos y estaremos con el pueblo ucraniano el tiempo que sea necesario. Y hace unas semanas reforzamos juntos en Toledo nuestro compromiso de ayuda en favor de la paz en Ucrania. Nos encontramos en un momento decisivo igualmente desde el punto de vista del calendario europeo. La presidencia española es la última completa antes de las elecciones europeas y del próximo ciclo legislativo europeo. Debemos negociar una gran cantidad de expedientes clave desde el punto de vista de la integración europea que suponen grandes avances en el ámbito social, en el ámbito ambiental, en el ámbito económico, porque repercuten positivamente en el bienestar de nuestros conciudadanos. Y es fundamental que las relaciones entre las instituciones sigan siendo lo más fluidas posibles. Comisión y Parlamento son fundamentales para que la presidencia española tenga éxito. Y conscientes de ello, nuestra presidencia trabaja con la máxima determinación, imbuida de la profunda vocación europeísta que mueve al Gobierno de España. Hemos realizado ya 25 trílogos. El ritmo aumentará todavía más en estos meses venideros. La Unión cuenta con toda la dedicación de la presidencia española para hacer avanzar el proyecto europeo con ambición. Y me alegra constatar que los elementos principales que ha destacado hoy aquí la presidenta von der Leyen están en línea con las prioridades de la presidencia española. La primera, la reindustrialización verde y la autonomía estratégica abierta. No se trata de construir una Europa fortaleza. La apertura internacional ha sido y es beneficiosa para la Unión Europea. Sin embargo, esta apertura
ha provocado en ocasiones unas dependencias excesivas en sectores claves para el bienestar de nuestros ciudadanos. Lo hemos constatado en el ámbito sanitario durante la pandemia de la COVID-19, que tanto sufrimiento trajo en forma de insoportables pérdidas humanas. En el ámbito energético, tras la invasión injusta e injustificada rusa de Ucrania. En ambos casos, nos enfrentamos a estos grandes retos con más unión, porque juntos somos más fuertes. Y es por eso que desde la Presidencia española agradecemos las respuestas lideradas por la Comisión Europea, fundamentales para afrontar todos estos desafíos. Y acogemos favorablemente el informe sobre prospectiva estratégica de 2023. Con visión de futuro, seguimos trabajando juntos para construir más unión. Y a este objetivo, precisamente a este objetivo, dedicaremos uno de los grandes momentos de la presidencia española, la Cumbre de Granada del próximo 6 de octubre. Para conseguirlo debemos diversificar y estrechar lazos con nuestros socios más fiables. Y por eso agradezco a la presidenta von der Leyen y a este Parlamento su implicación con la región de América Latina y el Caribe. La Cumbre Unión Europea-CELAC ha sido un éxito colectivo, esperado durante mucho tiempo, que va a redundar en beneficio de todos los europeos. La segunda prioridad es avanzar en la transición verde y la adaptación medioambiental. Frenar la emergencia climática y la degradación del medio ambiente no es solo una necesidad ineludible, sino también una gran oportunidad para reducir drásticamente nuestra dependencia energética y nuestra factura eléctrica, haciendo más competitivas a las empresas europeas, eliminando la pobreza energética entre nuestros ciudadanos. Es también una oportunidad de crear empleo de calidad, impulsando la economía circular. La reforma del diseño del mercado eléctrico, el paquete de gas e hidrógeno, la normativa relativa a la conservación y restauración de la biodiversidad, el Net Zero Industry Act, forman parte de los expedientes centrales de la presidencia española. En tercer lugar, necesitamos impulsar una mayor justicia social y económica. Necesitamos una economía más competitiva, sin duda, pero también necesitamos una economía más justa y más solidaria. Ambos objetivos no son solo perfectamente compatibles, sino indispensables a ambos. Entre los grandes expedientes de esta prioridad se encuentra la revisión del marco financiero plurianual, también la reforma de las reglas de gobernanza económica. Ambos tienen un carácter estructural para la Unión Europea. La presidencia española del Consejo impulsa y apoya los esfuerzos de la Comisión y del Parlamento para conseguir una Unión más inclusiva. Y en esa línea progresamos en las iniciativas y objetivos fijados en el Plan de Acción del Pilar Europeo de Derechos Sociales, así como en la adopción de medidas a favor de la igualdad de tratos entre personas y su inclusión, prestando una atención especial a la igualdad de género y a la lucha contra la violencia a las mujeres, también a las cuestiones de infancia y de discapacidad. Por eso damos especialmente la bienvenida a la propuesta de la Directiva de tarjeta de discapacidad que presentó la Comisión el 5 de septiembre y que responde a los 87 millones de europeos con discapacidad para que Europa sea un espacio único también para ellos. Y, finalmente, la cuarta prioridad es reforzar la unidad europea. La unidad es el elemento que posibilita todo lo demás. Es el motor que nos permite avanzar. Y en un contexto marcado por el aumento de las tensiones geopolíticas, la Unión debe permanecer unida. Y los Estados miembros debemos seguir desarrollando herramientas que nos permitan afrontar juntos los grandes retos de nuestro tiempo. Es crucial que sigamos apoyando a Ucrania con unidad y con solidaridad, como también es esencial
ofrecer un encaje real a nuestros socios de los Balcanes occidentales. Ante la visión de una Unión Europea más amplia, debemos abogar por optimizar los procesos de toma de decisión. Debemos ser capaces de acordar también una gestión más eficiente y coordinada de los procedimientos de migración y asilo, una gestión de flujos migratorios que sea humana, ordenada, solidaria y responsable. No podemos resignarnos a que el Mediterráneo sea año tras año el cementerio de cientos, miles de personas. Tampoco podemos renunciar al control de nuestras fronteras. Señora presidenta de la Comisión, señorías, la presidencia española está firmemente convencida de que el futuro y el bienestar de todos los europeos solo puede pasar por una Unión más unida, más fuerte, más social, más sostenible y más cercana a los ciudadanos. Pueden contar con nuestro total compromiso para seguir haciendo de la Unión un proyecto de futuro en el que quepamos todos y todas, en el que todo europeo pueda reconocerse, en el que nadie se quede atrás. La presidencia española quiere, en suma, encarnar los valores europeos en beneficio de nuestros ciudadanos. Muchas gracias, presidenta, por su discurso. Sigamos trabajando juntos para que Europa avance. Muchas gracias. I give the floor now to Esther de Lange for 1.5 minutes. Thank you. With this State of the Union debate, we're looking into the 5th year of this Commission, but it also allows us to look back at the previous 4 ones. And I have to say, it feels like a lifetime. But I mean that in a good way, because in 2019 we knew that we had to embark on a double mission, the green and the digital transitions, to ensure sustainable growth and competitiveness in Europe. But we did not know that soon after we would be fighting an unknown virus. We did not know what awaited us on the 24th of February 2022, and we did not know that we would be facing an unprecedented energy price crisis. But we did react, and we reacted in a strong way. In English, you would say we manned up. But I think in this House, with good examples of female leadership, I should say, and thank you, by the way, for your words on gender equality. But in this context, I should say we womened up. And in a way, I think the Commission President has still been very modest. Yes, the State of the European Union is strong, but it was also agile. Europe reacted in a speed and in a flexibility that was unprecedented, that is unknown in a number of member states, my own included. And if I look forward to the 5th year of this Commission, and in what also, Philip Lamberts, might be my last participation in a State of the Union debate, let me put aside party politics and simply say this. As elections come nearer, many politicians at home and some in this House, and thank you, Mr. Legutko, for underlining that and then leaving the room, some even in this House will simply blame the EU for everything that is wrong in their eyes. To them, I say, be careful what you wish for. Our common European house is the best thing that happened to us. Don't set it on fire, but man up, women up, and make sure it stands the test of time. Thank you. Thank you, Ms. Lange. Next is Elisabetta Gualmini for 1.5 minutes. Yes, thank you, Madam President. I'm going to speak in Italian. Cara commissaria, in Europa sono cambiate tante cose in questo mandato. Siamo contenti che anche punti della nostra agenda, come socialisti e democratici, siano diventati punti della sua agenda, specialmente dopo la pandemia. Abbiamo sostenuto la svolta sociale dell'Unione, al posto dell'austerità, la solidarietà. L'Europa ha trovato per un attimo la sua anima, ci siamo scordati del mercato. Ma ci sono cose che non tornano. Il suo partito, il Partito Popolare, sta bloccando oggettivamente provvedimenti più importanti del Green Deal. È la verità.
Lei ci ha rassicurato alla fine del suo discorso, le vogliamo credere, we want to believe you, but we are a little bit skeptical about that. Per non parlare dei migranti, dove lei è andata a braccetto, mano nella mano, in Tunisia con Giorgia Meloni, la leader di un partito euroscettico e sovranista, sperando di pagare un leader autocrate perché si tenga tutti i migranti in Tunisia. Non penso che sia questa una buona strategia. Braccetto con una leader che diceva che bisogna uscire dall'euro, che l'Europa è l'Europa degli usurai, che la Commissione europea è come l'Unione Sovietica, che vuole un'Europa minima al servizio degli Stati nazionali. Allora non ci si inventa europeisti dalla sera alla mattina, serve un'Europa forte sui migranti, con competenze robuste, solidarietà obbligatoria. E lei ci deve dire allora veramente da che parte sta, se dalla parte dell'Europa come libertà, come democrazia, come pluralismo, come accoglienza responsabile, oppure l'Europa dei muri, del nativismo, l'Europa dell'estrema destra, dei nazionalismi, l'Europa che chiude le porte, perché o si sta da una parte o si sta dall'altra. E noi vogliamo essere europeisti veri, non europeisti riluttanti. Vogliamo l'Europa come progetto di liberazione dell'uomo, quella che voleva David Sassoli con quell'ansia di giustizia, di libertà a cui tutti aspirano, l'Europa delle donne, dei diritti, l'Europa della crescita e dello sviluppo, l'Europa della fraternità e della speranza. Ci dica davvero da che parte sta. Grazie. Give the floor now to Malika Asmani for 1.5 minutes. Well, thank you, Madam President, dear Mr. President von der Leyen, dear Ursula. First, I would like to express my deepest sympathy to the Moroccan and Libyan people who have been impacted by a massive earthquake and a flood. I expect also that our Union to continue to help them to overcome this tragedy. Dear President, 1 more year to go. And together we have achieved a lot in the last 4 years that for some reason feel like also much longer. My message to you today is, and I know you would agree, do not rest on your laurels. There is more work and less time. If you ask me, this term cannot be successful without quick results from the EU-Tunisia deal. Finishing the Migration Pact, continuous and increased support to Ukraine. We cannot back down in our support for the brave Ukrainian people. And finally, our economy. We need to boost our competitiveness, focus on our industry and small and medium-sized enterprises, and provide access to critical raw materials and enhance our defence capabilities. People throughout Europe continue to struggle with inflation. Energy prices are not predictably stable, and the cost of living continue to rise. This means that where we spend our money on and how is under immense scrutiny. We know the populists will exploit this. We cannot allow them to do so. Dear President, we only have a few months before the elections to show that this term was your best term so far. So let's do just that. Thank you very much. Thank you, Mr. Soler, for 1 minute. Thank you, Madam Commission President. During your and our mandate, some circumstances, mostly unexpected, push us to have to kind of reinvent ourselves as a union. We took decisions that were unthinkable a few years ago, and we became more aware of ourselves as a political community with values and interests to stand for. And I must admit, Madam von der Leyen, that this has happened under your impulse, with cross-party alliances in this Parliament, and despite the fact that in the EU we still have rather sclerotic ways of functioning. This political ambition cannot decay now. We cannot bow down to those who call with misleading arguments for an end to much-needed policies like those of the Green Deal. We need to go on facing our challenges with political ambition, without leaving anyone behind, with more attention to social issues, which has been the big missing thing in your speech, and guided by a sense of responsibility towards future generations. And you mentioned Europe's diversity. I hope next time in next debates I can address you in my mother tongue, which is Catalan. Thank you.
I give the floor next to Carlo Fidanza per un minuto, prego. Grazie Presidente. Presidente von der Leyen, abbiamo ascoltato una sorta di manifesto elettorale, in parte condivisibile, in parte no, in parte in estremo ritardo. Ecco le nostre priorità per i prossimi mesi. Occorre riformare la governance economica, mettendo al centro crescita e investimenti, interrompendo i continui insensati rialzi dei tassi da parte della BCE che non abbattono l'inflazione ma causano recessione. Occorre una transizione ecologica fondata sul realismo e non su obiettivi ideologici che uccidono manifattura e agricoltura, consegnandoci mani e piedi alla Cina. Occorre ridurre la proliferazione normativa che uccide le nostre imprese con vincoli e burocrazia e riportare in Europa le produzioni strategiche. Infine, le decisioni assunte ieri dai governi francese e tedesco, a proposito la sinistra delle porte aperte, su questo non ha avuto nulla da dire, rendono ancora più urgente una soluzione concreta contro il traffico di esseri umani e contro l'immigrazione illegale che rende insicure le nostre città. Dalle parole ai fatti. Grazie, signor Fidanza. Now Jordan Bardella for 2 minutes. Merci Madame la Présidente du Parlement, Madame la Présidente von der Leyen. Le temps du bilan est donc venu. Jamais il n'y a eu un tel écart entre les mots qui forment votre discours et la réalité vécue par des millions d'Européens. Vous voyez, en président d'une puissance mondiale respectée, vous êtes à la tête d'une administration froide, affaiblie, dans laquelle les peuples d'Europe ne croient plus. Vous ne jurez que par l'élargissement à tout prix, nous voyons un rétrécissement sans précédent de l'influence de l'Europe dans le monde. Par une écologie punitive empruntée à la gauche, vous menacez notre industrie automobile avec la fin annoncée des moteurs thermiques, tout comme vous fragilisez notre autonomie alimentaire avec la stratégie dite de la ferme à la fourchette et la décroissance agricole qui en découle. Par les règles absurdes du marché européen de l'énergie, comme par vos atermoiements sur la question du nucléaire, vous faites payer à mon peuple, le peuple français, une facture salée qui prend à la gorge nos entreprises et les familles les plus modestes. Par votre croyance sans limite dans le village global, vous organisez les conditions du désordre de demain, en acceptant une immigration de peuplement venue du Sud qui change notre culture et bouleverse notre art de vivre. Par votre naïveté, les institutions européennes auront été le relais des idéologies islamistes dans d'indécentes campagnes de publicité. Quelle étrange organisation que celle qui finance ses propres ennemis. L'Europe est entrée dans le temps des incertitudes. Le Covid, le retour de la guerre à nos portes, l'intelligence artificielle, le défi démographique, climatique et je dirais en somme civilisationnel nous imposent un sursaut au risque de disparaître. Nous devons exister. La construction européenne doit exister. Mais elle ne trouvera le chemin de la puissance et la voie de la confiance des peuples que dans une alliance des nations libres, souveraines, indépendantes, capables d'investir les grands projets du siècle en cours pour rivaliser avec les États-Unis ou la Chine. J'invite les peuples à prendre date. Du 6 au 9 juin, ils pourront mettre un terme définitif à plusieurs années de renoncement pour renouer avec le fil de l'espoir. Vivement le 9 juin. Merci. Sila Rego, for 1 minute. Gracias, presidenta. Se lo hemos dicho otras veces, señora von der Leyen. Son ustedes unos genios del marketing y de la propaganda. Nos acaba de deleitar con un discurso lleno de verdades a medias y cero autocrítica. Eso sí, con un lenguaje impecable. Tanto que no le ha dejado margen para hablar de las verdaderas causas de la inflación, de los más de 2000 muertos que solo este año ha ocasionado la política migratoria de la UE o de la subida de las hipotecas perpetrada por los salvajes del Banco Central Europeo. Qué lejos de la gente corriente queda su discurso, señora von der Leyen, porque ¿sabe lo que le falta a su propuesta? Derechos humanos o trabajadores. Ni una sola mención en todo su discurso, ni una. Le diré más. Falta una política económica que deje de exprimir a las familias y que deje de engordar a la banca y a las multinacionales, o un cambio de verdad que resuelva el problema de la crisis energética. En definitiva, le falta una propuesta para la gente corriente. Gracias. Next is Balázs Hidvegi for 1 minute. Thank you, dear colleagues, Madam President. We see the current State of the Union quite differently.
Brexit, illegal migration, COVID, the war in Ukraine and the ensuing economic crisis would all have required capable leadership and the right decisions. Instead, we see ad hoc reactions, grandiose, self-congratulating statements and consequently the loss of credibility. The pointless centralisation efforts in all policy areas in Brussels or the shameful ideological jihad against conservative governments all create division and weaken Europe. Also, a huge corruption scandal in this Parliament and the scandalous vaccine procurement by the Commission must be tackled head-on. We've been waiting for your text messages, Madam President, for over 863 days now, still counting. Not to mention the intolerably slow disbursement of RRF money to Member States, or the failed sanctions policy, sorry to say, that hasn't really helped Ukraine in any meaningful way. It hasn't brought the end of the war any closer, but it's hurting the European economy and European people. Europe must find its way back to unity and credibility by accepting itself first as an alliance of free Member States and then defining its own strategic interests in the world. Thank you. Next, Siegfried Muresan for 1 minute. Thank you. President von der Leyen, thank you very much for putting competitiveness back at the heart of Europe's agenda. This will make our economy stronger and it will allow us to safeguard high social standards in Europe. Thank you very much for putting farmers back on the European agenda. Farmers had to manage high uncertainty since the Russian invasion. They need all our support and we have to make sure that grain from Ukraine gets to where it is needed in Northern Africa and the Middle East and doesn't flood the markets in Central Eastern Europe and doesn't become a risk for farmers in EU member states. Thank you for also supporting the accession of Bulgaria and Romania to the Schengen area. Romania and Bulgaria joining the Schengen area will make the whole Schengen area stronger, will make Europe as a whole safer. 2 points from my side. Firstly, whenever people are in need of support in Europe, support is coming. We have shown this in a pandemic and in times of war. One of our main tools to provide support is the budget. You have put forward a proposal for the revision of the multi-annual financial framework because it is getting to its limits. It has to do more than it was anticipated. Let's work together to get this done before the end of the year, to provide stable finances for the next years, to be able to do more for defence, for military mobility, for people who are coming to Europe and who need support for tackling illegal migration, because whatever is illegal has to be tackled, of course. My second and last point, we can only live in safety and stability within the borders of the European Union if we are surrounded by countries which are safe and stable. This is why let's start accession negotiations with Ukraine and Moldova. That does not mean that the countries will join now. It just means that we make them stronger and fitter for accession, which is good for those countries and good for the European Union. There is a wide majority in Parliament for this. Thank you very much. Thank you. Next is Pedro Marques for 1.5 minutes. Thank you, Madam President. Today I'll be speaking in my mother tongue, in Portuguese. Senhora Presidente da Comissão Europeia, caros comissários. Senhora Presidente, olhando para este mandato, a Senhora Presidente vê o copo meio cheio. Outros ainda o veem meio vazio. É com orgulho que encontramos, na parte meio cheia, condições que os socialistas colocaram para apoiar a sua eleição. A agenda social do Porto e os salários mínimos europeus, o reforço da igualdade de género, o Pacto Verde para enfrentar a emergência climática, a efetiva penalização de quem não respeita o Estado de Direito, e vimos ainda agora como isso custa tanto ao Sr. Orbán. Os eurobonds que permitiram criar o plano de recuperação da crise Covid. Foram medidas de enorme importância, mas, Sra. Presidente, há ainda meio copo para encher e que tem que decidir, portanto, como acabar o mandato. E por isso tenho que lhe perguntar: como vai colocar as políticas europeias ao serviço dos que sofrem com a inflação e o aumento do custo de vida e da habitação? Tenho que lhe dizer, foi gritante o seu silêncio ao longo de 1 hora sobre os que mais sofrem hoje na Europa. E quanto aos que sofrem nas nossas fronteiras, falou do Pacto das Migrações corretamente, mas ao mesmo tempo vem de pactar com um regime autoritário para exportar os nossos desafios para o outro lado do Mediterrâneo. E também nada disse sobre como impulsionar novas regras orçamentais que nos ajudem a evitar a recessão na Europa e a colocar uma forte prioridade à coesão social. Mas quero dizer-lhe de modo claro, gostámos de ouvir, e certamente o Sr. Weber também ouviu, dando prioridade ao Pacto Verde e à restauração da natureza. Por isso, está nas suas mãos, Sra. Presidente. É agora o tempo de decidir como quer concluir o seu mandato. Os europeus estão atentos. Os mais frágeis precisam de ação, não de fraude das expectativas de centenas de milhões de cidadãos.
Muito obrigado. Thank you very much. Next, Katalin Che for 1 minute. Dear colleagues, looking back to our mandate so far, there is a lot to be proud of. We stood united in the face of unprecedented challenges during the pandemic or during Putin's brutal invasion of Ukraine. But this mandate is far from over. The global political climate is extremely turbulent and liberal democracy is under increasing threat. And we have to ask ourselves the question, is the EU prepared for the prospects of a second Trump presidency? Because we have to be. And strategic autonomy is the place to start. And we have to put treaty change on the table. And we have to abolish the unanimity rule, at least in foreign affairs. Madam President, you told us if and when it's necessary. Well, I have to tell you, the time is now for that. Because for Europe to be a bulwark of democracy, for us to be a strong ally of Ukraine, we have to put our own house in order. We cannot fight Putin without fighting the Putinization of our very own member states. And in the past years, after some hesitation, I have to say, the Commission indeed took firm steps to address democratic backsliding. And clearly, there is growing pressure to abandon this path. But we cannot and we must not do this. Our values and an unwavering commitment to rule of law action is simply non-negotiable. Colleagues, the world needs Europe's voice and leadership like never before. But Europe is only as strong as our values are. Thank you very much. Maintenant, c'est Marie Toussaint pour 1 minute. Chers collègues, l'extrême droite affirme que le 9 juin prochain, nous aurons un choix à faire, un choix de civilisation. Eh bien, c'est vrai. Soit nous choisissons le déclin et l'enfermement national populiste, soit nous faisons le choix de l'écologie pour répondre au nouveau régime climatique et à la justice sociale. C'est ce choix que nous aurons à faire. Madame la Présidente, j'ai bien écouté votre discours, à certains égards courageux. Mais je veux vous parler de l'écologie parce que j'ai entendu vos paroles, mais j'ai aussi entendu vos silences. Vous nous parlez de la beauté des forêts européennes, de la mer de Wadden, mais vous persistez dans votre silence sur la restauration de la nature. Or, cette loi doit être adoptée, vous le savez, il faut tenir bon. Votre discours, finalement, est celui d'une captive, prise au piège dans la prison rétrograde des dogmes de votre famille politique. Mais le nouveau régime climatique ne nous laisse pas le choix, et vous le savez aussi. Il faut comprendre que les lois de l'économie ne sont pas au-dessus des lois de la nature et réencastrer l'économie dans les limites planétaires. Les écosystèmes ont des droits qui doivent être reconnus. Nous devons sortir de la civilisation des toxiques, des PFAS, des menaces environnementales, et ça, c'est REACH. Nous devons aussi interdire l'exportation de pesticides et de substances chimiques que nous considérons trop dangereuses pour être autorisées sur notre territoire. Nous avons aussi besoin d'une loi sur le bien-être animal. Merci. La bataille pour l'écologie est une bataille pour sauvegarder la possibilité de vivre sur notre planète. Notre devoir commun est de tenir bon face aux marchands de mort et aux bonimenteurs climato-sceptiques. Merci. I give the floor now to Charlie Weymouth for 1 minute. Tack, fru talman. Fru von der Leyen, ni utlovade en politisk kommission och det har vi sannoliken fått. Ni strösslar EU-pengar till superbonusar i Italien, 110% ersättning för renoveringar, samtidigt som ni vill att villägare i Sverige ska betala över 500 000 kronor för att renovera sina hus. För att inte tala om hyreshöjningar för hyresgäster. Jag talar naturligtvis om de tvångsrenoveringar som ni vill tvinga på europeiska medborgare. 35 miljoner fastigheter i hela Europa, varav 1,8 miljoner i Sverige ska uppnå energiklass D 2033, alla energiklass A 2050. Ni var tydliga med er miljöpartistiska vision, fru von der Leyen, redan från början. Därför röstade vi mot er. Och min fråga till svenska borgerliga, är ni nöjda nu? Min fråga till svenska socialdemokrater är, hur kan ni driva på för de här tvångsrenoveringarna när ni vet hur det slår mot arbetarfamiljer? Fru von der Leyen, ni kommer att bli ihågkommen för dessa tvångsrenoveringar. Dessa attacker på äganderätten, när människor ser värdet på sina fastigheter rasa, när de inte kan somna på kvällen för att de oroar sig för om de kan bo kvar. Tack. Thank you. Next is Gunnar Beck for 1 minute. Im März 2000 verkündete die Kommission die Lissabonner Strategie, die EU bis 2010 zum weltweit dynamischsten und wettbewerbsfähigsten Wirtschaftsraum zu machen. 2010 verstrich, die Strategie wurde um 10 Jahre verschoben und scheiterte dennoch.
2020 räumten Sie, Frau Präsidentin, hier ein, sich fortan mehr um unser Wohl als unseren Wohlstand zu kümmern. Für Deutschland ist dieses Ziel erreicht. 6,2% Inflation, weit über OECD-Durchschnitt, kaum Produktivitätszuwachs, die Halbierung des deutschen Exportüberschusses, ein Rückgang der ausländischen Direktinvestitionen um 80% gegenüber dem Vorjahr und mit minus 0,3% die schlechteste Wachstumsprognose des IWF. Wie nie zuvor verlagern deutsche Unternehmen die Produktion ins Ausland, um hohen Energiepreisen zu entfliehen. Ich gebe zu, Frau Präsidentin, Sie erreichen Ihre Ziele. Aber zuträglicher für unser Wohl als Ihr Erfolg war das Scheitern Ihrer Vorgänger allemal. Next is Nikolai Willumsen for 1 minute. Kære kommissionsformand, undskyld, men virkeligheden kalder. Det her burde handle om EU's tilstand, ikke om konservativ valgkamp. Det burde handle om helt almindelige mennesker i Europa, der presses af stigende priser, mens energispekulanterne skovler penge ind. Det burde handle om en klode, der brænder under vores fødder, om den akutte klimakrise. I stedet ser vi, at landbrugs- og industrilobbyens kortsigtede profitinteresser nu står øverst på dagsordenen. Vi ser, at klimahandling og miljøbeskyttelse udvandes. Vi ser, at den lovede dyrevelfærdslovgivning måske opgives. Vi ser, at reformen af kemikalielovgivningen REACH og det længe ventede forbud mod PFAS alligevel ikke kommer. Det kan ikke passe. Kære kommissionsformand, du løber fra dine valgløfter, men du må ikke svigte. Europa har brug for klimahandling, dyrevelfærd og social tryghed. Ikke flere brudte valgløfter. Next is Mr. Comin for 1 minute. Thank you, President. Madame la Présidente, le futur de l'Union est indissolublement lié au futur de ses États membres. L'année 1978, l'État espagnol a vécu une négociation politique cruciale qui a permis la transition de la dictature à la démocratie et a ouvert la voie à l'adhésion de l'Espagne à l'Union européenne quelques années plus tard. À l'époque, l'Europe a compris que cette négociation ayant abouti au régime de 1978 était déterminante non seulement pour l'Espagne, mais aussi pour l'Europe, son avenir et sa stabilité. Aujourd'hui, l'État espagnol s'approche de ce qui pourrait probablement être la négociation politique la plus transcendante et décisive depuis la transition. Et comme à l'époque, la stabilité de l'Europe en dépend également. Car seulement si l'État espagnol est capable de trouver une solution à son conflit avec la Catalogne, basée sur les droits de l'homme, la démocratie et le respect aux principes du pacte international relatif aux droits civils et politiques, c'est-à-dire les droits à l'autodétermination, cette solution sera solide et durable. C'est pourquoi nous pensons que la Commission devrait suivre de près cette éventuelle négociation, qui est si importante non seulement pour la Catalogne, mais aussi pour l'Union et pour l'État espagnol lui-même, et l'aborder avec une attitude responsable et constructive. Merci beaucoup. I give the floor next to Paolo Rangel for 1 minute. Thank you, President. Dear President von der Leyen, on this occasion of the last debate of the State of the Union of this mandate, let me thank you for your outstanding leadership, namely in the pandemic and the support to Ukraine. You are leading worldwide our fight in Ukraine for democracy and values of human rights, and that is a major achievement for geopolitical European Union. Obrigado, Ursula von der Leyen. Venho de um país em que a inflação, conjugada com as taxas de juros altas e a política de António Costa de impostos máximos e serviços mínimos, em que 90% das famílias têm crédito à habitação com taxa variável, neste país, famílias e empresas estão a sofrer muito. E por isso é muito importante, é fundamental, que a União Europeia também tenha uma estratégia de combate à inflação,
que possa suavizar a necessidade que o Banco Central Europeu tem tido de subir as taxas de juros. Temos de fazer como fez os Estados Unidos e ter uma estratégia de combate à inflação. E é importante, é fundamental, dizer aqui ao meu colega Pedro Marques que grande parte dos problemas que ele referiu são resultado dos 8 anos em que a política de António Costa esqueceu as famílias e as empresas e se concentrou em impostos máximos e serviços mínimos. Thank you. I give the floor next to Rovana Plumb for 1 minute. Dear President von der Leyen, first I welcome your recognition that Romania and Bulgaria are part of Schengen. Let's say that today is the day for a commitment. Romania and Bulgaria in Schengen by the end of this mandate. Thank you. Second, you mentioned the important role of the European regions. Therefore, it is crucial to have a strong cohesion policy, a strong policy cohesion funding to ensure the convergence of all the regions within the European Union. Third, to continue addressing the challenges of today and tomorrow, a timely agreement on all the components of the MFF revisions is absolutely necessary. The Parliament is working hard and is committed to having a revised MFF in place on January 1st, 2024, and we call on the President Charles Michel to put the MFF on the European Council's October agenda. We count on your support and leadership. Thank you so much. Thank you very much, Ms. Plumb. Next is Nicola Danti for 1 minute. Prego. Grazie Presidente, signora Presidente della Commissione. La nostra Unione ha affrontato in questi anni sfide che solo 4 anni fa sembravano immaginabili e a cui abbiamo dato risposte all'altezza, dal Covid al Recovery Plan all'assistenza all'Ucraina. Ma tutto ciò non può renderci tranquilli rispetto alle enormi sfide che ci attendono. Ne cito rapidamente 3. La prima, l'Europa rischia di essere marginale nel mondo, fa fatica nella competizione digitale, ha un problema demografico, si trova a gestire un importante flusso migratorio. Certo, siamo ancora una grande potenza commerciale, ma soffriamo una globalizzazione senza regole multilaterali. Ebbene ha fatto la Presidente a mettere tra le priorità un'azione contro il dumping cinese. Il secondo, l'allargamento della nostra Unione. Un'Europa più grande sarà un bene solo se sarà in grado di decidere. Le regole odierne non lo garantiscono e mi aspettavo di più dal suo intervento rispetto alla riforma dei trattati. Il terzo punto, le dipendenze strategiche nel campo della difesa, dell'energia, delle materie prime critiche ci hanno portato a lanciare un programma di reindustrializzazione, ma serve fare di più. Davanti a questo quadro c'è solo una risposta e questa risposta siamo noi, l'Europa. Un'Europa con nuove regole di funzionamento, più protagonista nel mondo, più solidale. Soltanto prendendo di petto i problemi, come abbiamo fatto durante il Covid, saremo in grado di sfidare il futuro. Grazie, signor Danti. Next is Rasmus Andresen for 1 minute. Vielen Dank, Frau Kommissionspräsidentin. Ich mache mir Sorgen um die Zukunft Europas. Ich mache mir Sorgen, weil Rechtsradikale und Antieuropäer in vielen Mitgliedstaaten an Einfluss gewinnen und es leider auch hier im Haus wieder möglich scheint, dass sie Teil von Mehrheiten werden. Und in diesen Zeiten ist es wichtig, dass Sie sich als Kommissionspräsidentin vor dieser Frage nicht wegducken, sondern dass Sie Haltung zeigen. Denn es ist viel ins Rutschen geraten. Viele Menschen haben Existenzängste. Mieten, fossile Energiepreise und hohe Lebensmittelpreise. Die Mehrheit der Menschen leidet unter Einkommensverlusten und den hohen Preisen. Arm trotz Arbeit ist die Realität von vielen Millionen EuropäerInnen geworden. Die Antwort ist nicht etwa weniger Klimaschutz, sondern eine soziale Politik für alle Menschen. Die EU muss Menschen soziale Sicherheit geben. Deshalb sollten wir beispielsweise die EU-Mindestlohnrichtlinie verbindlich machen, damit beispielsweise der deutsche Mindestlohn in einem ersten Schritt auf knapp 14 € steigt. Wir müssen die Vergabe von Fördermitteln davon abhängig machen, ob Unternehmen faire Arbeitsplätze anbieten oder halt eben nicht. Und wir brauchen eine Infrastrukturoffensive, um unsere marode Infrastruktur nicht verrotten zu lassen. Sie hatten einen Souveränitätsfonds vorgelegt. Daraus ist leider nichts geworden. Wir würden uns wünschen, dass Sie wieder mutiger werden und sich stärker an US-Präsident Biden und dem Inflation Reduction Act orientieren. Vielen Dank. Thank you. Robert Ross is next for 1 minute. Ik
Ik ben optimistisch. Vorig jaar stond ik hier vol pessimisme. Torenhoge energieprijzen als gevolg van de onderdachte energietransitie. Verstoorde bevoorradingsketens door zinloze lockdowns. Wokisme om onze westerse waarden te ondermijnen. En hyperinflatie door de geldpers van de ECB. Maar de wal heeft het schip gekeerd. Mensen laten zich horen. Het kan zo niet langer. De peilingen veranderen. Realisme wint aan terrein, ook hier. Niet alleen de kiezer, maar ook de EVP heeft zich qua toon van links afgekeerd. De Duitse economie gaat heel slecht en dan volgt de rest van Europa altijd. En nu staan we aan de vooravond van de Europese verkiezingen. Wie ziet wat er in de samenleving gebeurt, begrijpt dat er een grote verandering aankomt. Het is mijn vurige hoop dat na 9 juni 2024 een nieuw tijdperk begint. Een tijdperk waarin de realistische krachten in dit parlement een nieuwe meerderheid vormen. Waarin de EU doet waar het ooit voor bedoeld was, het leven van de mensen verbeteren. Waarin we werken aan herstel van de democratie. Voorzitter, ik ben optimistisch. Dank u wel. Next, 1 minute. Voorzitter, collega's, we wisten al na Brexit dat deze commissie niet kalmerend zou optreden met het Europese gegeven, maar dat er integendeel een radicalisering optrad. Een EU-fanatisme, een EU-extremisme dat nooit gezien was. En deze commissie heeft daar vandaag hier nog eens onderstreept dat het programma doorgaat. U bent begonnen met bevoegdheden naar zich toe te trekken die niet tot u toebehoren. Het onderwijs, de gezondheidszorg, dat hadden we al gezien. U hebt bevestigd dat het immigratiepact verder doorgaat. Dat wil dus zeggen meer immigratie. Dat u ook op een uitbreidingsagenda staat die van de Europese Unie een imperium wil maken. En met de wankele groen-linkse meerderheid zet u hier verder nog die groene agenda door. Die een ramp dreigt te worden voor landbouw, voor de industrie en voor het individueel vervoer van de burger, ook voor de huizenprijzen van de burger, die de milieuvoorwaarden allemaal over hun nek gaan krijgen. Ik laat nog opzij het geknoei met de geldhoeveelheid en met de geldcreatie. U voert hier eigenlijk, deze commissie voert dus eigenlijk een degrowth-programma uit, naar communistisch voorbeeld. De Great Reset die al in Davos was afgekondigd, die komt u hier presenteren. Deze commissie moet dringend weg. Er moet een minder fanatieke, minder EU-extremistische Europese Unie komen. En ik hoop dus dat het uw afscheidstoespraak was. Thank you, Mr. Alamanas. I give the floor next to Mr. Nicolau Alavanos. Lefteris, go ahead. Ως επίτευγμα παρουσιάσατε την κλιμάκωση του πολέμου στην Ουκρανία. Με χιλιάδες νεκρούς στην ενδοϊμπεριαλιστική σύγκρουση Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, καπιταλιστικής Ρωσίας. Ενώ οξύνονται ανταγωνισμοί και με την Κίνα για τον έλεγχο αγορών και πλουτοπαραγωγικών πηγών. Η τρυφοδέτηση του πολέμου με δεκάδες δισεκατομμύρια από τη ληστεία των εργαζόμενων στερεί αναγκαίους πόρους για την προστασία της ζωής του λαού από πυρκαγιές, πλημμύρες που μετατρέπονται σε τραγωδίες, αφού ευρωενωσιακές κατευθύνσεις θεωρούν υπερβολικό το κόστος προστασίας. Η χρηματοδότηση μαμούθ πράσινων ψηφιακών ομίλων αύξησε τον πληθωρισμό, τις τιμές που ροκανίζουν το εισόδημα. Με την οδηγία διαφανών όρων εργασίας επιταχύνθηκαν σκληρά αντεργατικά μέτρα υπέρ των εργοδοτών. 13 ώρες δουλειά για ψίχουλα σε πολλούς εργοδότες, απλήρωτες υπερορίες, αύξηση ηλικίας συνταξιοδότησης. Αυτή είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν διορθώνεται. Οι λαοί μπορούν να κάνουν παρελθόν τον πόλεμο, τη φτώχεια, την προσφυγιά, την αβεβαιότητα, παίρνοντας την εξουσία και την οικονομία στα δικά τους χέρια, με αποδέσμευση από κάθε ληστρική συμμαχία, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ, για μια Ευρώπη πραγματικά των δικών τους συμφερόντων. Thank you. Next is Raza Yuknepiciene for 1 minute. Thank you, President, for your strong leadership. I have a very realistic dream. We must achieve the EU enlargement no later than 2030. For this, it is necessary to invite Ukraine and Moldova for negotiations already this year. There has never been in history such a case. A nation fighting horrific military war carries out reforms and strengthens democracy, all at the same time. The Ukrainians are doing it with a strong determination. Does the EU have the same? We also need to prepare to reform without delay, but some EU countries are dragging their feet. Some forget solidarity slogans and complain, even over grain.
Some are afraid of Ukraine's crushing military victory over Russia. What will happen to Russia, they ask? I can answer with certainty. Ukraine's victory will open the way for democratic change in Russia and in Belarus. It will free all Russia's neighbors from the Kremlin's blackmail and threats. Ukraine's victory will bring lasting peace in Europe. Therefore, I say not as long as it takes, but until Ukraine's victory. Thank you. Until our victory. Thank you. Thank you, Rasa. Next is Alex Agius-Saliba, al-minuta. President tal-Kummissjoni, huwa biss bil-kuraġġ u bl-ambizzjoni li nistgħu naslu sabiex nagħtu protezzjoni sħiħa liċ-ċittadini tagħna fid-dinja diġitali. Konna kuraġġużi meta mexxejna l quddiem kif qed tajjeb inti l-att dwar is-servizzi diġitali, l-att dwar is-swieq diġitali Ewropej. Konna koraġġużi meta sena ilu approvajna l-liġi taċ-Charger Komuni Ewropew. Kien hemm min daħaq bina dak iż-żmien. Il-bieraħ rajna l-akbar kumpanija fid-dinja li wara 13-il sena ta' reżistenza implementat hija wkoll l-istandard illi qbilna aħna madwar sena ilu. Bl-istess ħeġġa, bl-istess ambizzjoni u bl-istess determinazzjoni hemm bżonn li nagħmlu aktar. Hemm bżonn li jkollna aktar infurzar b'saħħtu sabiex ma tibqax biss liġi sabiħa fuq il-karta l-liġi tad-DSA u DMA fuq bażi Ewropea. Hemm bżonn li nikkonkludu mill-aktar fis possibbli x-xogħol fuq l-att dwar l-intelligenza artifiċjali, l-att dwar il-ħaddiema tal-pjattaformi, l-att dwar id-data. Hemm bżonn li l-Kummissjoni Ewropea tiċċaqlaq u timplementa mill-aktar fis possibbli l-proposta li approvajna fil-Parlament Ewropew tar-Right to Disconnect. Hemm bżonn li ninvestu fit-tisħiħ tal-għarfien diġitali sabiex dawk l-aktar vulnerabbli ma jkunux esklużi u ddiskriminati. Hemm bżonn li nipproteġu l-konsumaturi tagħna meta jixtru fuq bażi online. Hemm bżonn illi nkomplu nipproteġu l-privatezza taċ-ċittadini tagħna fuq bażi online mis-sorveljanza. Grazzi ħafna. Grazzi. Next is Dacian Cioloș for 1 minute. Doamnă președintă, dragi colegi, am ascultat cu atenție prezentarea stării Uniunii cu realizările și sunt de acord cu multe dintre priorități. Dar haideți să nu ne facem că nu vedem elefantul din cameră. Blocarea spațiului Schengen pentru România și Bulgaria încălcând tratatele nu e un subiect secundar. Ca român nu văd cum putem avansa împreună pe aceste priorități câtă vreme Consiliul are o datorie față de 27 de milioane de cetățeni ai Uniunii Europene, români și bulgari, cărora li se refuză un drept prevăzut de tratat. Comportamentul abuziv și sfidător al guvernului Austriei nu poate continua. E de ajuns. Enough is enough. Doamnă președintă, doamnă reprezentantă a Consiliului, Comisia și-a făcut treaba și vă mulțumesc pentru asta. Parlamentul și-a făcut treaba pe acest subiect și mulțumesc colegilor. Acum e rândul Consiliului, care are datoria să rezolve această problemă care sapă credibilitatea Uniunii. We cannot pretend building a stronger Europe as long as we are not able to solve an apparently simple problem, but with a strong and important impact on some citizens of the European Union, in that case, Romanians and Bulgarians. Thank you. Next is Robert Zīle, Vice President, 1 minute. Priekšsēdētājs kundze, komisijas priekšsēdētājs kundzes, jūsu runā bija daudz ambiciozu akcentu, kas, protams, tādās runām ir jābūt, bet mēs zinām, ka cilvēki tic darbiem. Un ir darbi, kas veikti labi, piemēram, par pagājušās ziemas enerģētikas krīzes pārvarēšanu, par to, kā politiski un finansiāli atbalstīt Ukraina. Ir arī labas apņemšanās šodienas runā pastiprināt cīņu ar cilvēku kontrabandas noziedzību vai arī uzņemt Ukrainu Eiropas Savienībā, nesasaucot konventu un ilgi grozot Eiropas Savienības līgumus. Bet jūsu runā, prezidents kundze, nebija ne vārda par militāro kapacitāti Eiropā, kas tālu atpaliek no mūsu transatlantiskajiem partneriem. Un to pavisam noteikti redz Ukraiņi un arī Austrum Eiropas pilsoņi, kuri dzīvo blakus agresoram. Pilsoņi redz arī, kas notiek globālās pārmaiņās, un ģeopolitiski svarīgākās puses ir ārkārtīgi svarīgi turēt maksimālo sadarbību ar mūsu globālajiem rietumu partneriem. Un tas būtu, manuprāt, svarīgāks vēstījums drošībai runas nobeigumā nekā aicinājums domāt lieli un citiem vārdiem īstenībā pateikt let's make Europe great again. Akcenti varēja, manuprāt, būt labāki. Paldies. Thank you. Next, Jack Madison, 1 minute.
suur aitäh, austatud president von der Leyen, head kolleegid. Räägime siis eesti keeles. Kui te vastasite esimese ringi kõnelejatele ja tõite väga emotsionaalse näite lastest, kes peavad kasvama Euroopas ka aastal 2050 puhtas keskkonnas ja sellega te rõhutasite rohepöörde vajalikkusele, siis iseenesest see on väga õige. Ma olen täiesti nõus sellega, et laste eest tuleb hoolitseda, sellepärast tuleb muretseda, nende elukeskkond peab olema kvaliteetne, kuid loomulikult, mis puudutab rohepöörde edasiajamist, siis ega te ei ole rumal inimene, ma usun. Et ma arvan, et te teate ju väga hästi ka numbreid ja fakte, et kui me räägime rohepöördest ja vajalikkusest CO2 neutraalsuse järele, siis umbes 4% kogu CO2-st atmosfääris on inimtekkeline ja Euroopa moodustab umbes 7% kogu CO2-st. Seega me võime kas või pea peal seista ja teha ükskõik mis revolutsioone, see ei muuda mitte vähimatki kliimamuutustel, paraku. Kuid mis puudutab lapsi, siis kõige olulisem küsimus, mis jäi mul kuulmata teie kõnest. Te rääkisite vajadusest rohepöörde järele, immigratsioonipakti järele, vajadusest tehnoloogia arendamise järele, kuid ma ei kuulnud mitte ühtegi sõna demograafia probleemist. Teie komisjoni volinik Ylva Johansson on korduvalt siin parlamendis rõhutanud, et me vajame migrante, sest me oleme vananev rahvastik, meil on vaja uusi inimesi, kuid meil on vaja ka omaenda lapsi ja siin ma ootaksin Euroopa Komisjonilt mingit sõnumit, kuidas suurendada sündivust, et meil oleks rohkem lapsi, kes tõesti peavad Euroopat üleval. Aitäh! Next is Tatjana Ždanoka, 1 minute. President, in your speech you told that it is the moment for the EU to answer the call of history. One of the calls of history now is unprecedented crisis taking place. It's crisis of falling capital efficiency, the element of which is the structural recession of the economy. The world is breaking up into currency zones. And we have to pose the question, what is the place of the EU in the new world map? Will the EU manage to create a known economic zone? And this is the strategic, the existential question to pose now. 4 times I was elected to the European Parliament. The program of my party contained the slogan of Charles de Gaulle, Europe from Lisbon to Ural. To our regret, it was in 2004 a real opportunity. Now it is a lost opportunity. And the characteristic of modern history is regrettably the time of lost opportunities. Next is Daniel Caspary, 1 minute. In den vergangenen 4 schwierigen Jahren haben wir gemeinsam viel erreicht. Wir sind so gut wie keine andere Region durch die Corona-Pandemie gekommen. Wir haben es geschafft, Russland beim Krieg Russlands gegen die Ukraine in der Frage von Krieg und Frieden zusammenzuhalten. Wir haben es geschafft, den European Green Deal auf den Weg zu bringen und damit unseren Beitrag gegen den menschlichen Anteil am Klimawandel zu leisten. Vielen herzlichen Dank, Frau Präsidentin, für Ihren unermüdlichen Einsatz in dieser schwierigen Zeit. Doch bei allem Erfolg, Sie haben es deutlich angesprochen, in manchen Bereichen müssen wir besser werden oder auch einen Neustart hinlegen. Wir müssen jetzt wirklich beweisen, dass Klimaschutz und wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit Hand in Hand gehen. Wir müssen jetzt wirklich beweisen, dass wir Unternehmertum in Europa wieder mehr Spielraum und Perspektive geben. Wir müssen jetzt wirklich beweisen, dass es mit der Landwirtschaft und den ländlichen Räumen mehr Dialog und weniger Polarisierung gibt. Wir müssen jetzt wirklich beweisen, dass wir politisch die Weichen stellen, dass die Inflation sinkt und die soziale Frage nicht neu aufbricht. Wir müssen wirklich beweisen, dass wir in Fragen der gemeinsamen Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik besser werden und Europa besser nach außen schützen können. Sie haben heute alle diese Themen angesprochen. Lassen Sie uns Europa gemeinsam zu den nächsten Erfolgen führen. Thank you, Mr. Caspary. Next is Gabi Bischoff, 1 minute. Frau Kommissionspräsidentin, wir haben uns zusammen zum Ziel gemacht, 15 Millionen weniger Menschen in Europa in Armut zu haben bis 2030. Und wenn wir so weitermachen wie bisher, werden wir 15 Millionen mehr Menschen haben, die in Armut sind. Wenn man mit den Menschen spricht, dann fühlen sie sich gerade wie in einen Schraubstock gepresst, dass die Preise steigen für Lebensmittel, für Energie, dass gleichzeitig die
die Obdachlosigkeit wächst, die Tafeln an ihren Grenzen kommen, etc. Deshalb ist es wichtig, dass Europa guckt, welchen Teil der Lösung es beitragen kann, um eben den Druck zu minimieren. Und hier zum Beispiel zu gucken bei den EU-Fonds, können wir stärker sozialen Wohnungsbau unterstützen? Können wir bei den Vergaberegeln schauen, ob wir hier schneller Lösungen finden? Das ist enorm wichtig für das Vertrauen. Und Sie rufen nach Fachkräften aus Drittstaaten. Unterstütze das. Aber ich bitte Sie, gehen Sie mal zu den Truckern in Gräfenhausen, die da streiken, und reden Sie mit denen, wie die ausgebeutet werden. Was macht Europa, um stärker zu verhindern, dass mobile Arbeit tatsächlich am Ende die Drecksarbeit wird? Deshalb einen gemeinsamen Gipfel für faire Mobilität oder ein runder Tisch wäre eine gute erste Lösung. Thank you. Next is Guy Verhofstadt for 1 minute. Yes, President, I hope that you're going to be flexible for me for one. Okay, thank you. Always for flexible once, with your time. Because it's my last intervention on the State of the Union after 15 years in Parliament and 10 years in the Council. So thank you. I have to tell you, Mr. President, that I missed something, and I'm really in disagreement with you on one thing. So I missed something, that was the European Defence Union, and that's more than the common production of ammunition for Ukraine. Can you imagine that we are in the same situation in a war with Ukraine, with Trump coming back as a president, and without having the backing of NATO? So European Defence Union is absolutely clear and necessary for the future. And the second thing, where I'm in complete disagreement with you, and you're the first president of the Commission who tried to do that, that is your suggestion to decouple the enlargement of the European Union with the deepening of the European Union. Yeah, you said, let's try with 30, with 35, with 36. I can tell you, see you a European Union before your eyes with 35, 36 commissioners or something like that. We have already no task for them today with 27. Or secondly, can you imagine the European Union with, still the unanimity rule? You said, but we managed it. You managed it. Let's give the examples. Migration. Migration, we managed it, is breakthrough because we skipped the unanimity. Because for 7 years, the Council said, we're going to do it with unanimity. It's better than with qualified majority, even when in the treaty, it's foreseen with qualified majority. So the breakthrough came because we skipped unanimity. And the same in sanctions. And Mr. Zelensky, the president of Ukraine, is right. He's saying that the counter-offensive of Ukraine goes with a speed light compared to the sanction policy of the European Union. We are not capable anymore to decide on additional sanctions against Russia because of unanimity in the European Union, because 1 or 2 countries are opposing it. So I think we need absolutely this reform of the treaties. And in my opinion, I ask in any way the Spanish presidency by the end of the year, when they open the negotiations with the candidate member state, not to do it if at the same time we don't open also the debate on the reform of the treaties. Okay, thank you very much. Next is Harald Wilimski for 1 minute. Danke, Frau Präsidentin. Meine sehr geehrten Damen und Herren, im deutschen Sprachraum gibt es das Sprichwort Eigenlob stinkt. Und das, was hier an Selbstbeweihräucherung zelebriert wird gerade, ist angesichts einer erbärmlichen Faktenlage und eines desaströsen Zustandes der Europäischen Union völlig deplatziert. Geben Sie mir die Möglichkeit, in dieser kurzen Zeit nur in den 3 zentralen Bereichen, warum überhaupt europäische Einigung stattgefunden hat, das Versagen zu dokumentieren. Frieden, Freiheit, Wohlstand, die 3 Grundprinzipien der europäischen Einigung. Frieden nach über 11 Sanktionspaketen, nach einem Ruf nach immer mehr kriegerischer Auseinandersetzung, nach Waffen, die dorthin beordert wurden, nach einer Vielzahl von Geldmitteln, die dorthin beordert wurden, den Krieg am Laufen zu halten und nie das Wort Frieden wirklich in den Mund genommen wurde, nie wirklich aktiv Friedensverhandlungen eingemahnt wurden, ist ein zentrales Scheitern in diesem Bereich. Freiheit. Schauen Sie sich doch an, was gerade in Europa mit dem Digital Service Act passiert etwa und mit der Bargeldabschaffung, die voranschreitet. Menschen sollen immer mehr kontrolliert werden. Es sollen Chatnachrichten kontrolliert werden. Man möchte eine Wahrheitsinstanz einziehen, was Fake News sind und was in den Augen der Europäischen Union tatsächlich Wahrheit sind. Wahnsinn, das kann so nicht sein. Letzter Punkt, Wohlstand. Bei einer Inflation
Inflation, die im zweistelligen Bereich war, nach einer irrwitzigen Lockdown-Politik, ja, die wir in der Corona-Phase hatten, nach irrwitzigen Zahlungen in den Bereich der Ukraine, zahlen jetzt die Europäer die Zeche dafür. Die Amerikaner machen das Geschäft, die Russen machen ein anderes Geschäft. Wir zahlen, also auch im Bereich Wohlstand, völliges Versagen. Es wäre Schweigen angebracht, anstatt diese Selbstbeweihräucherung weiter voranzutreiben. Danke. Is Mr. Ratajowski for 1 minute. 1 minute. Vážená pani von der Leyen, prečítam vám časť vašej správy o stave únie zo septembra minulého roku. Ruský priemysel je v troskách, Aeroflot uzemňuje lietadla, pretože nemá náhradné diely. Ruská armáda berie čipy z umývačiek riadu a chladničiek na opravu svojej vojenskej techniky. Aká je realita? Na ruskom fronte horia vaše nemecké tanky, zomierajú 10 000 Slovanov a ekonomika Ruska nie je katastrofálna. Všetci vieme, čo je skutočnou príčinou tejto vojny. Vie to pani von der Leyen, vie to pani Metsola, vie to náš eurokomisár pán Šefčovič, vie to aj náš podpredseda Slovák Európskeho parlamentu pán Šimečka. Sice pán Šimečka nevie nič, on sa nevie pozdraviť ani staršiemu kolegovi Slovákovi. Keby sa môj syn nepozdravil jeho otcovi, tak mu takú vypálim, že bude 3 dni nad Štrasburgom lietať s holubami. Skutočnou príčinou tejto vojny sú globálne záujmy Spojených štátov v snahe obsadiť Európu, ekonomicky obsadiť svet, obsadiť prístavy v Čiernom mori, obsadiť Krím. Začneme rokovania o prímeri, začneme rokovania o miery a nebudú problémy v Európe. Thank you very much. Ďakujem pekne. I give the floor next to Andrzej Halicki for 1 minute. Pani prezydent, pani przewodnicząca, szanowni państwo, Europa odważna, silna, wkrótce większa, szybko odpowiadająca na oczekiwania obywateli, gwarantująca nam bezpieczeństwo. Wspieramy ten kierunek. Cieszę się, że w dzisiejszym wystąpieniu także duża część była poświęcona rolnikom, ciężko pracującym ludziom, którzy gwarantują nam bezpieczeństwo żywnościowe. Ale polscy rolnicy ciężko pracujący też oczekują jednego zdania prawdy, bo stoją u progu bankructwa. Co po 15 września z wygasającym embargo? Pomoc Ukrainie nie stoi w sprzeczności z pomocą polskim rolnikom. Oni mają magazyny pełne zboża, jeszcze z zeszłego roku. Teraz jesteśmy po żniwach, a następny rok? Co robić z niespłaconymi kredytami? Pani przewodnicząca, racjonalna decyzja leży w rękach Komisji, a z konfliktu cieszyć się będzie tylko szantażująca nas Rosja. To jest moment, w którym polscy rolnicy oczekują jasnego stanowiska i liczą na Panią. Dziękuję. Next is Marek Belka. 1 minute. Thank you, Madam President. The challenge of Russian aggression and geopolitical shift in the world heavily influences our international trade policy. Distorted value chains and problems with access to critical raw materials weaken our EU strategic autonomy. We need to defend our global interests as the main exporting superpower, increase our strategic independence and support our industry with the inflow of needed raw materials. For this reason, I urge you to finalise important trade deals with Latin American countries, implement the New Zealand FTA and advance negotiations with Australia and India. Our trade deals need to be supported by revised TSD chapters with a sanctions mechanism whenever possible. This should go along with the implementation of the Due Diligence Directive to cover international value chains and a working ban on imports of products coming from forced labour. Thank you. Thank you very much. Next is Vice President Sharansova. 1 minute. Go ahead, Dita. Thank you very much, Madam President. Madam President, since the start of this mandate, we have been fighting crises. First COVID and now the war. These have had a direct negative impact on our citizens and European competitiveness.
From energy prices to inflation, Europe is struggling to maintain our place in regards to the US, China and the rest of the world. Without a renewed focus on competitiveness, we will end up in the world where we are merely consumers of products and services from elsewhere. President, our answer to this problem cannot be solely with unlimited state aids or subsidizing our industries. Instead, Europe needs to invest in new industries, new sectors and new technologies. Focus on fewer and better regulations, because over-regulation holds innovation back. Let China keep the factories of the 20th century. Europe should create a new business environment of the 21st century. Thank you. Thank you very much. Next is Jörg Meuthen, 1 minute. Frau Präsidentin, Frau Kommissionspräsidentin, werte Kollegen! Europa steckt anders, als Sie es hier darstellen, in einer tiefen Krise. Millionen Europäer wissen kaum noch, wie sie sich die alltäglichsten Dinge leisten sollen. Unternehmen wandern zuhauf ab, Deindustrialisierung läuft. Die unkontrollierte illegale Massenmigration hat Europa wieder fest im Griff. Es wäre dringend an der Zeit zu handeln. Diese Probleme sind existenziell. Doch die EU, Ihre Kommission, fokussiert sich in unerträglicher Hybris und fataler Missachtung all dieser Probleme nahezu allein auf das absurde Ziel, den stattfindenden Klimawandel aufzuhalten, und irrt auch darin, denn Sie werden ihn mit Ihren Plänen definitiv nicht stoppen. Statt das Weltklima bis auf die Nachkommastelle den Menschen anpassen zu wollen, was nur misslingen kann, müssen die richtigen Vorkehrungen getroffen werden, unsere Gesellschaften den klimatischen Veränderungen anzupassen. Das ginge, aber da passiert rein gar nichts. Sie verabsolutieren eine einzige Aufgabe, und die gehen Sie auch noch grundfalsch an. Mit diesem Irrweg kann und wird die EU im Ganzen grandios scheitern. Und das ist das Letzte, was in dieser Zeit historischer Weichenstellung geschehen sollte. Dankeschön. Next is Bjorn Radesh Bogdan, 1 minute. Excelențele voastre, ne-ați mințit. Ne-ați mințit în mod repetat. Ne umiliți și păcăliți constant, deși suntem cetățeni europeni model, responsabili și deschiși, toleranți și muncitori. Am făcut eforturi uriașe și am deschis larg ușile pentru 6 milioane de ucrainieni ce fugeau din fața agresiunii lui Putin. Ne punem la grea încercare fermierii noștri rămași cu mii de tone de cereale în hambare sau pe câmp pentru a primi cerealele ucrainiene ce trebuie să ajungă în nordul Africii și Europa, însă care rămân în cantități uriașe și pe teritoriul României. Ne-am securizat granițele și tocmai azi dimineață românii de la granița sudică cu Ucraina au primit mesaje de alertă din cauza bucăților de drone ce cad de pe celălalt mal atacat în rafale de ruși. Nu sunteți capabili să puneți presiune și să-l opriți pe cancelarul Nehammer al Austriei de a umili și sfida o țară cu 23 de milioane de cetățeni europeni. Nehammer sfidează și umilește nu doar România, el își bate joc de Eurosistem, de voi toți, de la Consiliu până la tine, în mod special, dragă Ursula. Tu, Roberta, Charles Michel, ne faceți promisiuni peste promisiuni, iar noi privim cum România, exemplu al toleranței etnice și religioase, al parteneriatului corect și asumat pentru forțele militare NATO, este bântuită de stafia extremismului, antieuropenismului și intoleranței. Partide marginale au devenit periculoase din cauza refuzului Austriei de a ne accepta în Schengen și al vostru de a fi incapabil de a-l convinge pe cancelarul austriac că greșește grav față de Europa comună. Aud cuvinte ca solidaritate, unitate și alte glume. Care solidaritate? Ce au cerut românii care sunt umiliți pe coridoare marginale în aeroporturi? Ce unitate și egalitate de șanse când românii stau la cozi kilometrice la granițe? Ne-ați hrănit cu iluzii. Asta în timp ce Austria vânează contracte, iar România așteaptă un singur lucru, respectul cuvenit. Atât, respect și șanse egale pentru Europa comună. Thank you, Mr. Bogdan. Next is Biljana Borzan, 1 minute. Zahvaljujem. Dobro ste rekli, gospođo predsjednice, prije 4 godine nitko od nas nije mogao zamisliti da ćemo živjeti u ovakvom svijetu, u ovakvoj Uniji. Živimo u Uniji gdje 37 milijuna ljudi si ne može priuštiti pošten obrok. U Uniji u kojoj u nekim državama članicama 2/3 ljudi ne može spojiti kraj s krajem. U Uniji gdje svaka 5. osoba živi na rubu siromaštva.
S druge strane, živimo u Uniji gdje tvrtke vrijedne milijarde plaćaju porez u promilima, a građani u mojoj zemlji Hrvatskoj, ali i drugdje u Uniji, osjećaju kako se za svaku krizu samo njima ispostavi račun, bilo većim cijenama ili manjim sadržajem. Vaša obećanja o socijalnoj uniji, na osnovi kojih smo vam dali povjerenje prije 4 godine, važnija su nego ikada. Ne možemo ostaviti građane na milost i nemilost tržištu. Europska unija mora raditi za ljude. Hvala. Thank you very much. Vice President Beer, 1 minute. Thank you, Biljana. Geopolitisch befinden wir uns in schwerer See. Auf die brutale Aggression Russlands gegen die Ukraine haben wir, Parlament, Rat und Kommission, geschlossen und geeint reagiert. Diesen Schulterschluss hätte ich mir, Frau Kommissionspräsidentin, auch in der Umsetzung Ihres Versprechens, das Europäische Parlament zu stärken, gewünscht. Denn ein entscheidungsstarkes, gestaltendes Parlament bildet die Grundlage für eine im Inneren und Äußeren handlungsfähige EU. Gerade diese Handlungsfähigkeit garantiert Sicherheit, Wohlstand und Wettbewerbsfähigkeit in Europa. Treibende Kraft dabei unser Mittelstand. In Zeiten politischer Umbrüche braucht es starke Unternehmen, um den Weg in Richtung eines souveränen, offenen Europas zu gehen. Dafür darf die Wirtschaft nicht durch bürokratischen Ballast blockiert werden. Vor 4 Jahren sind Sie, Frau von der Leyen, dafür angetreten, unseren Mittelstand von bleiernder Bürokratie zu befreien. Stichwort One in, One out. Doch bis heute fehlt konkreter Bürokratieabbau. Das Mittelstandspaket zu spät, nur viele Worte, kaum Taten. Jetzt gilt es, unsere Wirtschaft zu beflügeln, um für unsere Bürger Kurs in Richtung Zukunft zu nehmen. Thank you very much. Dolores Montserrat, 1 minute. Gracias, presidenta. Gracias, presidenta von der Leyen. Coincido con usted en los desafíos que tenemos por delante y tiene nuestro apoyo. Pero hoy debo hablar de la gravedad de lo que está pasando en España, país que preside ahora el Consejo. Es insólito e inadmisible que el presidente del Gobierno español no comparezca en este Pleno a defender las prioridades de la presidencia española y que no lo haga por su interés de poder. Pedro Sánchez no quiere que se vea en público lo que negocia en privado. No quiere coincidir con Puigdemont, un prófugo de la justicia que está aquí y que le exige una amnistía a cambio de hacerle presidente. Un prófugo al que este Parlamento le levantó la inmunidad. Una amnistía supone negar la existencia de delitos y fulminar la separación de poderes. No tiene cabida y vulnera nuestro Estado de Derecho. El Partido Popular Europeo no vamos a callar mientras el presidente de mi país pretende ceder ante este ataque al Estado de Derecho. El precio de la derrota electoral de Sánchez no puede ser la humillación a España. Evitar este atropello es una obligación para cualquier demócrata europeo. Muchas gracias. Thank you. Next, Helen Fritzon, 1 minute. Tack, fru talman, kommissionens ordförande. Ja, stormar, skyfall, värmeböljor i Europa. Klimatförändringarna påverkar oss här och nu. Vi har krig i Europa med högre matpriser och dyrare elräkningar som följd. Våld och övergrepp ökar i en orolig tid, inte minst mot flickor och kvinnor. Vi ser ett bakslag för jämställdheten i EU och föräldrar oroar sig för vilken planet vi ska lämna över till våra barn och barnbarn. Jag välkomnar därför von der Leyens besked här idag att vi ska fullfölja Green Deal. Trots de högerkonservativa krafterna här inne och trots de regeringar likt den som vi har i Sverige som motarbetar klimatomställningen. Men jag saknade ett tydligt mål om EUs klimatambitioner för 2040. Slutligen, beskedet från Ursula von der Leyen om samtycke i lagen om att bekämpa mäns våld mot kvinnor var viktigt. Ett nej betyder alltid ett nej. No means no. Thank you. Next is Adrián Vázquez Lázara, 1 minute. Gracias, presidenta. Presidenta von der Leyen, usted ha dicho hoy en esta Cámara que el Estado de Derecho son los pilares y el pegamento de nuestra Unión. Pero ya sabemos que existen países que poco a poco han ido degradando sus democracias y solo hemos actuado cuando ya era demasiado tarde. Y sí, tenemos por delante grandes retos económicos, sociales y medioambientales, pero créame, presidenta, no hay Estado de la Unión si no hay Estado de Derecho.
Y hoy hay un gobierno europeo que nombra y cesa a dedo al fiscal general para nombrar a uno de sus ministros, que tiene caducado y bloqueado el órgano de elección de los jueces porque no lo puede controlar, que aprueba rebajar penas por malversación y corrupción y concede indultos a cambio de votos, y que está negociando con un fugado de la justicia la impunidad de aquellos que atacaron el Estado de Derecho con tal de mantenerse en el poder. Y no le hablo de Hungría ni de Polonia, le hablo del país que ostenta hoy la presidencia rotatoria del Consejo. Por eso, hoy le pido que escuche esta llamada de SOS de millones de ciudadanos españoles, ciudadanos europeos. Le pido que no mire para otro lado y después no podrá decir que no le hemos avisado. Muchas gracias. Thank you. Next is François Xavier Bellamy. 1 minute. Merci, Madame la Présidente. En évoquant le bilan de la Commission, vous parlez de la force de l'Europe, de son efficacité, mais la réalité semble parfois bien éloignée de cet hémicycle. Au moment où nous parlons, le Secours populaire annonce que 20% des Français vivent à découvert. Dans toute l'Europe, 1 personne sur 3 se prive d'un repas pour tenir. Des millions de foyers, d'artisans, d'entreprises n'arrivent plus à payer leur énergie. Malgré ce retour de la pauvreté, la Commission n'aura cessé de multiplier les contraintes sur ceux qui travaillent et produisent en Europe. La directive énergétique sur les bâtiments aggravera la crise du logement. La stratégie Farm to Fork fait baisser la production alimentaire. La taxonomie accélère encore le décrochage industriel. Vous avez longuement parlé d'électricité pour accélérer l'implantation des éoliennes, mais toujours pas un mot sur le nucléaire, pourtant première source d'énergie décarbonée et accessible en Europe. Vous promettez de réduire les normes, mais elles n'auront cessé de s'empiler ces dernières années. La multiplication des contraintes ne protège pas l'environnement, elle nous rend seulement dépendants des autres pays du monde qui n'assument pas les mêmes coûts. Nous ne sauverons pas la planète en achetant des voitures électriques en Chine. De même, nous ne relancerons pas notre économie en augmentant une immigration qualifiée, comme vous l'avez dit, mais en qualifiant ces millions de jeunes dont vous avez parlé, qui sont encore aujourd'hui si loin de l'emploi. La seule réponse à l'hiver démographique en Europe, c'est de soutenir les familles et non de déstabiliser encore plus nos pays, en nous appuyant sur elles, sur les talents de nos pays, sur le savoir, la culture des citoyens en Europe. Oui, nous pouvons retrouver la prospérité et l'élan de notre continent, mais cela suppose d'ouvrir les yeux sur la réalité. Merci beaucoup. Merci. Next is Javier Moreno Sanchez for 1 minute. I keep saying 1 minute, but I'm not doing very well. Gracias, Presidenta. Querida Presidenta de la Comisión. Señora Montserrat, señor Vázquez, en esta casa estamos en el debate sobre el Estado de la Unión, no en el debate sobre el estado desastroso de sus respectivos partidos y líderes. Por favor, respetemos a esta Cámara. Dicho esto, señorías, en esta legislatura hemos superado con unidad y solidaridad 2 grandes crisis y la Unión Europea se ha fortalecido. A pesar de lo que grita la extrema derecha, la ciudadanía europea se ha sentido protegida y pide más Europa y menos nacionalismo. Hemos avanzado hacia la unión de la salud y hemos superado el tabú de la deuda común para reconstruir nuestras sociedades. Ante la guerra de Putin, hemos avanzado también hacia la unión energética y la autonomía estratégica abierta. Ahora, de la mano de la presidencia ambiciosa española, debemos cerrar un pacto migratorio que incluya también la migración regular que necesitamos. Debemos fortalecer el pilar social, conseguir la igualdad de género y, sobre todo, proteger el planeta, especialmente con el Reglamento sobre la restauración de la naturaleza. Querida Presidenta, espero que consiga que el Partido Popular Europeo suelte la mano de la extrema derecha y vuelva a la senda europeísta tradicional. Next is Angelica Vincic. El presidente Jacques Delors decía que cuando el Parlamento y la Comisión van de la mano, la construcción europea avanza. Ahora, además, contamos con la mano firme y la invención de la presidencia española. Adelante. Gracias. Thank you, Mr. Moreno Sanchez. Next is Angelica Vincic for 1 minute. Geschätzte Frau Präsidentin, die wirtschaftliche Entwicklung Europas geht gerade in eine gefährliche Richtung. Niedrige Energiepreise, geringe bürokratische Hürden sowie attraktive Förderungen machen andere Weltmärkte interessant für europäische Unternehmen, die investieren möchten. Selbst die mittelständische Wirtschaft liebäugelt damit, neue Investitionen vor allem in den USA zu tätigen. Daher ist es höchst an der Zeit, dass wir uns um die Wettbewerbsfähigkeit Europas kümmern, denn ansonsten ist auch der Green Deal zum Scheitern verurteilen, den wir übrigens mit mehr wirtschaftlichem Sachverstand umsetzen sollten.
Frau Präsidentin, ich begrüße ausdrücklich Ihre vorgeschlagenen Maßnahmen für den Transformationsprozess in der Industrie, ebenso wie das KMU-Entwicklungspaket. Wir dürfen unsere europäischen Betriebe nicht im Regen stehen lassen, denn geht es der Wirtschaft gut, geht es uns allen gut. Thank you very much. Ms. Vincik, Vice President Barley, next 1 minute. Vielen Dank, liebe Frau Präsidentin. Ich muss es leider sagen, Ihre Rede hat mich diesmal nicht überzeugt. Und ich vermute, lässt sie auch die Bürgerinnen und Bürger relativ ratlos zurück. Eine ganze Handvoll neuer Kommissionen, Beauftragter, Berichte kurz vor der Wahl. Wie soll das noch umgesetzt werden? Dafür sehr wenig Konkretes für die Bürgerinnen und Bürger in diesen schwierigen Zeiten. Sie sagen, 90% haben Sie umgesetzt. Da sind aber, glaube ich, ein paar fremde Federn dabei. Also Frauen in Führungspositionen. Warum ist das nicht gekommen? Weil die Bundesregierung unter CDU-CSU-Führung wegen der CDU-CSU es ewig blockiert hat. Warum ist es jetzt entblockiert? Wegen der neuen Bundesregierung, weil die CDU nicht mehr an Bord ist. Kein Wort zum Rechtsextremismus. Das finde ich wirklich schlimm. Zum Antisemitismus. Der Einzug hält in immer mehr Regierungen in Europa, weil Ihre Parteienfamilie mit Ihnen gemeinsame Sache macht. Und die Auswirkungen, wir sehen sie in diesen Ländern. Sozialhilfe wird per SMS gestrichen, das Recht auf Abtreibung beschränkt, Rechtsstaatlichkeit ist nur noch eine hohle Phrase. Die EVP sabotiert außerdem grundlegend den European Green Deal, ihr Flaggschiff, Ihr Prestigeprojekt. Wer setzt sich da am Ende durch? Unsere Position ist klar. Wir brauchen ein wirtschaftlich starkes, klimaneutrales und soziales Europa. Dafür setzen wir uns ein. Es wird Zeit für einen klaren Kompass für Europa. Dankeschön. Next is José Manuel Fernandes. 1 minute. Muito obrigado, Sra. Presidente, pela sua liderança, perseverança, competência que ajuda todos os cidadãos da União Europeia. Os Estados-membros não quiseram 93 mil milhões de euros no âmbito dos planos de recuperação e resiliência. Tinham até 31 de agosto deste ano. A minha pergunta é se a Comissão Europeia está disponível para que se possa reutilizar estes montantes, por exemplo, para o reforço da autonomia estratégica da União Europeia. Por exemplo, para a plataforma de investimentos estratégicos, para projetos e tecnologias, a plataforma denominada STEP. Não devemos perder estes recursos. Para além disso, em termos da energia, é essencial que Portugal não seja uma ilha energética. Nós precisamos de interconexões. É necessário que a energia e as interconexões existam e existam nomeadamente nos Pirineus. Para terminar, também Portugal não pode ser uma ilha ferroviária e a ferrovia é essencial. A discussão entre bitola ibérica e europeia não está terminada e nós precisamos, e a Comissão Europeia defende, bitola europeia em 2030. Parece-me que não é justo, não é correto nem eficiente se apostar na bitola ibérica e o diferendo que existe porventura com a Espanha. Espero que a Comissão Europeia o ajude a resolver. Muito obrigado. Thank you very much, Mr. Fernandes. Brando Benifei, 1 minuto, prego. Presidente von der Leyen, l'Europa risponderà all'appello della storia solo se riuscirà a liberarsi dal ricatto dei nazionalismi che mettono il veto sul futuro delle nuove generazioni. La pandemia, la guerra alle nostre porte, il cambiamento climatico hanno costretto l'Europa a rispondere unita con misure straordinarie per uscire dalle emergenze. Ma reagire non basta più, serve un'Europa capace di anticipare e governare il cambiamento. Rendiamo permanente il Next Generation EU e dotiamo l'Unione di un vero bilancio federale. Riformiamo la governance economica per promuovere una crescita giusta e sostenibile. Agiamo con coraggio per mettere al servizio degli esseri umani tecnologie straordinarie come l'intelligenza artificiale. Non facciamoci intimidire, anzi, Presidente von der Leyen, non si faccia intimidire lei da quelle forze politiche, alcune a lei vicine, che tentano di affossare le norme europee necessarie per salvare il pianeta. Alle prossime elezioni ci sarà da una parte chi saprà dare risposte alla chiamata della storia e dall'altra chi fornirà giustificazioni e capri espiatori. Gli europei sanno già di chi fidarsi, gli europei sono pronti. Grazie. Grazie Brando. Next is Ludek Niedermayer, 1 minute.
Thank you, Madam President. In my comments, I want to focus on economy. It took a big part of your speech, very good speech, and I guess this is big, if not central issue. We are not facing the problem with high unemployment. We are facing a different problem with low income and big uncertainty, and this must be addressed. I guess it's fair to say that the European economy is lagging behind the best in many fields. We have to do something with that, despite of the fact that we are doing well in some others. I guess it's the right time to call someone like Mario Draghi, who is best suited to do really good analysis of our competitive situation, and member states and politicians must listen to him and act. It's almost late. Concerning the initiatives, I can just appreciate what you said. Wind energy, key for cheap and available energy. Red tapes for SME, absolutely essential because they are costing us the growth and the prosperity. And as well, the other topics that you have mentioned are very important. For example, promoting fair trade and not allowing the others undermined through unfair subsidies. So I hope we will act, and we will act quickly because time is running. Thank you. Thank you very much. Ludek Ivan Stefanec, 1 minute. Dear Madam President, thank you for your wise words. I also do believe that after many crises, EU is stronger than before, and also it is thanks to your leadership, to the fast action, also our ability to cooperate. Nowadays, many countries want to join EU, and we know that Ukrainians are even dying for this goal. Our European response to the criminal Russian aggression was strong, and we should continue with this approach. We significantly limited Russian income from EU, but still there is gas and nuclear fuel which should be included into sanctions. Madam President, I was really very pleased with your words about making business easier and with the objective to reduce administrative burden by 25%. We need to do it for our SMEs and for our competitiveness. But still there is one more goal which should be achieved, and this is completion of our single market. This objective does not require any resources, just it requires political will, and it is feasible and achievable. And it is the same with, for example, Energy Union, Defence Union, Capital Market Union. And I do believe also that the improvement of our competitiveness will result in the improvement of quality of life of all citizens. Thank you very much. Mr. Stefanec, Angelika Niebler, 1 minute. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Frau Kommissionspräsidentin, Sie sagten heute, wir müssen heute liefern und uns auf morgen vorbereiten. Insbesondere müssen wir auch unsere Wettbewerbsfähigkeit stärken. Ich kann Ihnen nur zustimmen, und ich möchte mich auch bedanken, dass Sie heute Wertschätzung und Anerkennung gegenüber unseren Landwirtinnen und Landwirten zum Ausdruck gebracht haben. Wir haben natürlich in der Europäischen Union Reformbedarf. Die Zahlen in der Wirtschaft sind eindeutig. Die Konjunktur schwächelt, liebe Kolleginnen und Kollegen. Investitionen werden zurückgehalten, und auch die Haushalte haben immer weniger Spielraum. Wir müssen alles tun, um unseren Standort zu stärken und vor allen Dingen sicherstellen, dass Wertschöpfung bei uns hier in Europa, in den Mitgliedstaaten stattfindet. Wir brauchen, viele Kolleginnen und Kollegen haben es angesprochen, Deregulierung. Entlastung ist das Gebot der Stunde. Wir müssen runter vom Regulierungswahn, und ich warte wirklich auf die konkreten Vorschläge, die jetzt auch im Oktober kommen. Und ein Letztes. Wir müssen uns auch um unsere eigene Sicherheit kümmern. Wir brauchen eine gemeinsame europäische Vision für Bereiche wie Weltraum, Maritimes, kritische Infrastrukturen und Cyber. Das ist die Lehre, liebe Kolleginnen und Kollegen, die wir auch aus dem schrecklichen Ukraine-Krieg ziehen müssen. Vielen Dank. Thank you, Ms. Diebler. Now, we will go quickly to catch the eye. I will give the floor to whoever from each group has asked for the floor first. So we start with Michaela Sojdrova and then Margarita Marquez. Vážená paní předsedkyně komise, dear Ursula, chci vám poděkovat za váš odvážný a optimistický přístup a také realistický. Potřebujeme realistická řešení, konkurenceschopnost evropského průmyslu, včetně malých a středních podniků, omezení levných dovozů, které omezují rozvoj evropského průmyslu a ničí naše podnikání.
Snížení byrokracie. Děkuji za tento jasný návrh. Buďme odvážní ve vizích, ale realističtí v jejich řešeních. Mám jen jeden dotaz. Jste velmi citlivá k situaci dětí, deportovaných dětí, které jsou odváženy z Ukrajiny do Ruska. Zmínila jste, že budete organizovat velkou konferenci na vysoké úrovni, která by měla pomoci návratům těchto dětí. Chci se vás zeptat, zda v této věci hodláte pokračovat. V každém případě děkuji a přeji hodně štěstí. Margarita Marques. Muito obrigada, Presidente. Eu queria começar por agradecer à Presidente von der Leyen o ter lembrado aqui aquilo que são os resultados das políticas da União Europeia ao longo destes 4 anos. E foram muitos. E resultam de uma cooperação interinstitucional forte e do trabalho conjunto entre a Comissão Europeia e o Parlamento. Destaco a criação do SURE ou a criação do Next Generation EU, que temos que olhar para pensarmos como é que o que conseguimos pode ser usado no futuro. Mas queria destacar aqui 2 ausências significativas no discurso de von der Leyen. O primeiro, a revisão do orçamento plurianual da União Europeia. E, sobretudo, temos que pensar que não haverá novos alargamentos se não conseguirmos modificar a arquitetura do orçamento da União Europeia. Segunda lacuna, nenhuma referência à revisão das regras de governação económica. Ora, nós sabemos que só conseguimos continuar a apoiar o investimento e a apoiar os cidadãos, os europeus, se fizermos... Thank you. Next is Vlad Potos, on behalf of the Renew Group. Thank you, Madam President Metsola. Sehr geehrte Frau Kommissionspräsidentin, erstmal will ich Ihnen als Rumäne, als EU-Abgeordneter, aber auch als stolzer Europäer Danke sagen. Danke, dass Sie heute erneut erläutert haben, dass das Projekt Rumänien und Bulgarien Schengen-Raum ist. Aber ich erinnere, dass Jean-Claude Juncker in 2017 in seiner Rede in diesem Raum über das State of the Union genau das auch unterstützt hat. Seitdem sind 6 Jahre hinter uns und täglich leider unsere Bürger in Rumänien und Bulgarien verlieren der Glaube in dieses Ziel. Frau von der Leyen, Rumänien und Bulgarien müssen bis Ende dieses Jahres Mitglieder in den Schengen-Raum werden. Ansonsten wird es zu spät sein. Für Ihnen, aber auch für uns alle, die den Glauben noch haben und täglich ohne Müde für diesen Projekt arbeiten, für die Europäische Union. Vielen Dank. Thank you. Next, Caroline Roos, and after that, Ladislav Ilčić. Caroline, vas-y. Merci Madame la Présidente, Madame von der Leyen. Vous avez plusieurs fois aujourd'hui répété votre attachement au Green Deal, mais vous n'avez rien dit, pas une seule phrase, pas un seul mot sur le bien-être animal et la révision des règles européennes sur le bien-être animal. C'est pourtant l'un des pans du Green Deal les plus attendus par les citoyens européens. Cette réforme est un engagement répété de la Commission européenne par rapport à la Farm to Fork, la stratégie ferme à la fourchette. Suite à la commission d'enquête sur le transport des animaux, on a travaillé plus d'1 an et demi dessus. Suite à l'initiative citoyenne End the Cage Age. Abandonner cette réforme, après s'y être engagé, porterait un sérieux coup à la crédibilité de la Commission européenne. Et abandonner cette réforme, il ne faut absolument pas vous cacher derrière de faux arguments comme celui de l'inflation. Si nous voulons vraiment nous attaquer à l'inflation, il existe d'autres solutions comme s'attaquer aux marges des transformateurs et des distributeurs. Les animaux ne doivent pas faire les frais de calculs politiques à quelques mois des élections. Merci. Et nous comptons sur vous. Next, Annika Bruna. Madame la Présidente de la Commission, je vous interrogerai brièvement sur vos futurs arbitrages également en matière de bien-être animal. Vos services rendent en principe leur copie vers novembre, mais la presse indique que le paquet de propositions sur le bien-être animal pourrait être renvoyé à la prochaine Commission, c'est-à-dire après les élections européennes. J'aimerais donc savoir si la refonte des législations sur le bien-être animal sera effective. Je souhaite, comme de nombreux citoyens, qu'elle ait lieu et qu'elle inclue l'élevage, le transport, l'abattage ou encore l'étiquetage. Diverses initiatives citoyennes européennes, telles que Pas de fourrure en Europe ou Pour une Europe sans expérimentation animale, ont connu un grand succès. Le bien-être animal est donc aussi un sujet qui compte pour les Européens. Compte-t-il aussi pour vous, Madame la Présidente?
Thank you. Ladislav Ilčić. I'm sorry, I should have given you the floor before. 277. Go ahead. Microphone. 277. Okay. Poštovani kolege, poštovana gospođa von der Leyen, sad vidim što znači živjeti u Brussels bubble. Od tamo dolazi vaš govor, a na drugoj strani imamo realnost, imamo konkretne brojke koje pokazuju da je europsko gospodarstvo u vrlo lošoj situaciji, da su cijene energije više nego ikada, da mnogi dijelovi Europe pucaju po šavovima od nekontroliranih migracija, da demografski izumiremo, što neće imati samo posljedice na gospodarstvo, nego jednostavno da nestaje budućnost za naše europske narode. I iznad svega da situacija što se tiče demokracije na koju se pozivate i povjerenja nije takva kakvu govorite. Naime, na europske izbore imamo dvostruku manju izlaznost nego na nacionalne, što pokazuje da ljudi ne vjeruju vama, ne vjeruju toj vašoj demokraciji. Ali vi ne brinete za male ljude, nego samo za ideologije koje namećete. Dakle, od kontraučinkovite zelene ideologije do različitih društvenih koncepata. I to je stanje nacije i to stanje mogu promijeniti samo novi ljudi, a ne vi. Next, Mark Potenga. Merci, Madame la Présidente de la Commission européenne. Vous avez exprimé avec vraiment grande éloquence tout votre mépris pour la classe travailleuse en Europe aujourd'hui. Je sais que vous gagnez 30 000 euros par mois, mais est-ce que vous savez qu'aujourd'hui en Europe, 30% des gens doivent sauter un repas parce qu'ils n'ont pas l'argent pour 3 repas par jour? Est-ce que vous savez que 46% des Européens ont peur de hausser le chauffage et ne le font pas, restent dans le froid? Que 100 millions d'Européens risquent la pauvreté? Et qu'est-ce qui est votre bilan à vous? Est-ce que vous avez bloqué les factures de l'énergie? Non. Est-ce que vous avez taxé les millionnaires? Non. Est-ce que vous avez taclé les surprofits des multinationales énergétiques, pharmaceutiques, militaires? Non. Et que faites-vous aujourd'hui donc? Aujourd'hui, vous inondez, vous garantissez des milliards d'euros au secteur militaire, aux multinationales de l'armement, tandis qu'aux travailleurs, vous proposez le retour du pacte budgétaire, le retour de l'austérité. Madame von der Leyen, cette Europe, votre Europe, ne sera jamais la nôtre. On vous combattra, vous et votre coalition. Merci. Finally, I give the floor to Mr. Castaldo. Apologies to all the members who could not take the floor now. We had just too many requests. Go ahead. Thank you, Chair. Madam President, I would like to express my heartfelt thanks to you for your clarity and courage today. You are right, history is calling for a geopolitical union to diligently protect our companies and workers from the deceptive trade practices, subsidies and dumping employed by China. None of our member states has the size, the strength nor the authority to safeguard our technological and industrial sovereignty in isolation. What has happened in recent years demonstrates this conclusively. Selling to the public opinion the opposite at this juncture is much more than recklessly naive. Similarly, failing to publicly and unequivocally condemn the intolerable crimes against humanity perpetrated by Russia against the Ukrainian people is an act of profound hypocrisy. No pursuit of fleeting easy electoral consensus can justify immoral silences and ambiguities. Our duty extends far beyond the next elections. It encompasses the well-being of future generations of Europeans, a commitment I will continue to uphold no matter the risks. Yes, we must combine enlargement with political deepening. Yes, we must create an adequate budget financed by permanent common debt to protect our European common good. And yes, we must implement the necessary treaty changes and launch a real European bottom-up constitution. Thank you, Fabio Massimo. Grazie, grazie. I give the floor now to the Commission President for 5 minutes to reply. Thank you. Thank you very much, honourable members, Madam President. Many of you described where we came from. The double mission that we had at the very beginning in 2019, the green and the digital transition, then came a virus, then came the atrocious Russian war against Ukraine. And I was glad to hear many of you comment that Europe managed to be strong and agile. And we will not rest, Malik. We will keep up the high ambition. Rest assured for that.
So the main messages of today are certainly, first of all, we are living in an uncertain world, without any doubt, but Europe will deal with it, be it the Russian war, be it climate change, be it how to keep AI human-centric. The second message is we are preparing the EU economy for the future, so that the clean industry made in Europe is here at home, that we will address the lack of skilled labour, that we will cut red tape. The third point is, of course, on enlargement. And because I heard you, let me, which is a bit funny, quote myself from the speech I just gave. This is not a question of deepening integration or widening the union. We can and must do both. And the second point is that I always will support this House and all of those who want to reform the EU and make it work better for citizens. And yes, that means including through a European Convention and treaty change if and where needed, but we cannot wait till we have done this treaty change to move ahead with enlargement. That was the message of the speech. Finally, a strong message that we have to strengthen our democracies. That's a daily work, because they are never perfect, but they are perfectible, and this is our task. So thank you for very lively, rich discussion with support and criticism, with ideas and warnings. This is the beauty of democracy, that this is possible to do all this. And this is what democracies do. They answer to the aspirations and the anxieties of their citizens by action. So for us it is important that in this electoral year we must continue to be active, that this is a year of action. Thank you very much for your tireless engagement, and I am looking forward to the months to come. There are lots of uncertainties, but one thing is for sure. Long live Europe. Thank you. Thank you very much, President von der Leyen. Now we'll give the final round of reactions. Martin Gyöngyösi. Everybody 1 minute. Asszony, tisztelt képviselőtársaim! Európa jövőjére nézve a legnagyobb veszélyt a gazdasági szuverenitásának elvesztése és idegen hatalmak befolyásszerzése jelenti. Az elmúlt évtizedben rengeteg olyan gyártástechnológia került kizárólagosan ázsiai, főleg kínai dominancia alá, amely nélkül gazdaságaink nem is léteznének. Ilyen például a csipgyártás, vagy a manapság divatos akkumulátorgyártás. Az USA már felismerte, hogy gazdasága túlságosan kitett Kínának ezen technológiák terén, és szükséges ellenlépéseket tesz. A kínai befolyásszerzés Európában is elindult, az EU-nak azonban erre semmilyen válasza nincs, sőt, a probléma felismeréséig sem jutott el. Az, hogy a kínai elektromos autók ügyében csak egy szubvenció ellenes vizsgálat szükségességéig jutott el, mármint a bizottság, pont ezt mutatja. És a helyzet még ennél is rosszabb. Van ugyanis néhány uniós tagállam, amelynek a kormánya az európai érdekekkel szemben trójai falóként a gazdaságilag ellenséges hatalmak befolyásszerzését segíti, ezzel aláásva Európa közös jövőjét. Itt az idő, hogy Európa végre... Next, Manon Aubry, 1 minute. You can take the floor from there. Go ahead. Madame la Présidente, je vous ai bien écoutée et je dois dire que j'ai été assez sidérée de votre niveau de déconnexion totale avec la réalité. Descendez de votre tour dorée. Vous dites répondre à l'appel de l'histoire, mais vous ne répondez pas à l'appel de millions de gens, d'un tiers des Européens qui ne mangent pas à leur faim à cause de l'inflation et pour qui vous avez réussi l'exploit de ne pas avoir un seul mot aujourd'hui. Alors, puisque vous refusez d'entendre notre appel pour un plan d'urgence sociale financé par les plus riches et les superprofits, je vais faire un truc qui est assez peu commun au Parlement européen, c'est donner mon micro à un citoyen européen que vous n'avez pas écouté. C'est très court. Chaque soir, on commence un peu à avoir faim. Et proche du repas, du midi. Il s'appelle Yassine, des gens comme lui, il y en a des millions dans l'Union européenne et c'est pour eux que vous devriez agir, Madame von der Leyen. Victor Hugo écrivait « Vous voulez des miséreux secourus, je veux la misère supprimée ». J'ai l'impression aujourd'hui, Madame von der Leyen, que vous ne voulez ni l'un ni l'autre. Alors comptez sur notre groupe pour continuer à nous battre pour en faire une priorité. Je vous remercie.
Adesso Marco Zanni, un minuto. Grazie Presidente. Da questo dibattito sicuramente usciamo con una notizia positiva, che questo è l'ultimo del collega Verhofstadt e quindi questa è una prospettiva migliore per l'Unione Europea. Per il resto ribadisco quanto ho detto, non è il momento dei comitati, non è il momento dei gruppi di lavoro, non è il momento degli inviati speciali, sappiamo quali sono i problemi, abbiamo bisogno di risposte concrete e veloci che ci aspettiamo dalla Commissione Europea. Sui 3 grandi temi, una revisione del Green Deal perché questa transizione sia davvero giusta, un approccio davvero radicalmente diverso sull'immigrazione, soprattutto quella illegale che deve essere dichiarata tale, e sull'economia risposte concrete e non burocrazia e complicazioni. Fare meno e fare meglio deve essere la linea guida della Commissione nei prossimi mesi. Grazie. Grazie Marco. Next, Beata Szydło. 1 minute, please. Szanowna Pani Przewodnicząca, porównajmy Pani słowa z faktami. Po pierwsze, mówi Pani o praworządności. To sama Komisja Europejska łamie traktaty europejskie, ingerując w kompetencje suwerennych państw. Po drugie, rozwój gospodarczy Europy, konkurencyjność Europy. Zielony Ład doprowadza do tego, że coraz więcej obciążeń mają gospodarstwa domowe europejskie, każdy Europejczyk i europejskie przedsiębiorstwa. Polityka migracyjna to jest kryzys migracyjny. Tylko wczoraj 2,5 tysiąca nielegalnych migrantów przypłynęło na Lampedusę. Ale jest jedna rzecz, którą może Pani zrobić i okazać, że solidarność europejska to nie tylko słowa, ale to fakty. Za 2 dni mija termin zakazu importu zboża z Ukrainy do Unii Europejskiej. Proszę ten zakaz przedłużyć. Proszę okazać solidarność europejską między innymi polskim rolnikom. Naprawdę to jest bardzo potrzebne, Pani Przewodnicząca. Dziękuję bardzo. Thank you, Ms. Szydło. Philippe Lambert, 1 minute. Madam President, I think we share your idea that indeed we need to deepen and to widen the European Union, but we cannot use that as an excuse to keep people waiting longer than needed. It has to be merit-based, but merit-based, only merit-based. Now, the thing is, if Ukraine would join today, all 27 member states except one would be net contributors to the EU budget. I hope that this will make member states realise that we need the European Union to be funded by its own resources. And I hope it will dawn upon them that that's the only way to keep it going. But, you know, well, we can do that without treaty revision, you know, and I will quote Vladimir Ilyich Lenin, when there's the will, there's a way. Thank you. Stéphane Séjourné, 1 minute. Merci, Présidente. Collègue Lambert a toujours des bonnes citations de fin. Je voudrais d'abord remercier l'ensemble des orateurs, prendre au mot également mes collègues du PPE et du SND des Verts sur la fin de mandat et le fait d'être utile sur les derniers textes, qu'il y en a encore cet après-midi, des textes notamment sur la qualité de l'air. Il faut qu'on trouve des majorités et des process ambitieux pour y arriver. Vous l'avez compris, Madame la Présidente, nous souhaitons être utiles sur les 9 mois qui restent. Évidemment, la question de l'énergie, la question de l'immigration sont nos priorités. Il faudra à un moment donné parler aussi des institutions et de notre capacité à renforcer les pouvoirs de ce Parlement. Je n'ai évidemment pas évoqué ce sujet, c'est jamais le moment de parler des institutions, mais à un moment donné, à force de repousser une réforme, à force de repousser notre capacité à modifier, notre capacité aussi à décider en Europe plus rapidement, eh ben, à la fin, on perd de l'efficacité politique. Donc voilà, Madame la Présidente, le mot est l'ambition pour ces 9 derniers mois, évidemment, et puis la question de la démocratie, comme je l'ai évoqué dans mon discours à la fin, est précieuse. L'état de droit sera toujours l'ADN de mon groupe. Merci, Monsieur Séjourné. Next, Iracha García Pérez, 1 minute. Gracias, Presidenta. El lema de Europa, de unidos en la diversidad, cobra hoy más sentido que nunca este debate. He escuchado algunas afirmaciones realmente preocupantes y por eso voy a clarificar una cosa. La mejor manera de defender el Estado de Derecho es asumir los resultados democráticos que emanan de las urnas y, por lo tanto, no pone en peligro la unidad de un país aquel gobierno que avanza por el progreso social, por la creación de empleo, subir las pensiones, por abrir el diálogo, la convivencia
Quien rompe y pone en peligro la unidad de un país es quien avala o quien plantea una rebelión ciudadana contra los resultados democráticos de las urnas. Y, por lo tanto, los socialistas vamos a seguir trabajando por ese espacio de convivencia, por ese espacio de entendimiento, de diálogo y por una Europa más fuerte, porque la historia de Europa siempre termina bien. Gracias. Thank you. And finally, Frances Fitzgerald. President, you stressed the need to answer the call for history. This Parliament will do just that. The challenges are greater than ever, as we all know, and it was illustrated in the debate here this morning. That's why Europe needs to be ambitious. That's why I welcome your proposals on leading the world in artificial intelligence, wind energy, strengthening our security and, crucially, working to enlarge our union to include our eastern partners, including Ukraine. That's why Europe needs to be competitive. That's why we must reduce red tape on business. That's why Europe must stay open for business. Strategic autonomy must not mean protectionism, subsidies and trade barriers. That's why Europe needs to put people first. That's why your words on combating violence this morning are vital. You were right. No means no. You have done outstanding work on gender equality, but this must become a legal reality across all the Member States, and they must examine their approach to the inclusion of rape in the Directive on Violence Against Women. We have free movement, but we do not have common protections against violence for women. There can be no true equality without freedom from violence. Thank you. Thank you very much to you, to everybody. The debate is now closed. We will suspend for 2 minutes and we will resume with the formal address by Ms. Svetlana Tikhanovskaya and then the vote. So please stay in the room. Thanks a lot.